'96. The seed was sown so strong, a vision rooted deep, where we knew we belonged. For freedom, for justice, against the rising tide, a banner raised in hope, with nothing left to hide. Lawyer 𝒒𝒊𝒏, steady at the wheel, guiding us through shadows, the pain we have to feel. From the Mandinka fields to the wool of coastal spray, the journey has been long, but we stand here today. Oh, UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Oh yes, the road since '96, it leads us to the light. UDP for the future, standing up to fight. Yeah, 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 yeah. We remember the fallen, the gallant patriots brave, 𝒐𝒊𝒏, the lives they freely gave. The mission was simple, the nation to redeem, to save the land we love. It was more than just a dream. We feel their presence now in every step we take. For their sacrifice, a commitment we must make. Their spirit burns within, a fire we can't ignore. Their fight for democracy, alive forevermore. UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Warriors on the road since '96. That leads us to the light. UDP for the future, standing up to fight. From the Fula and the Jola, the Serahule and the Manjago too. From the Serah and the Yaku, this party belongs to you. No tribe is left behind. Every voice is heard today. We are one Gambia, and we choose the UDP way. How are you? Salam alaikum. Our strength is in our unity, our destiny we claim. UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Warriors of the road since '96. Oh, steady at the wheel, guiding us through shadows, the pain we have to feel. From the Mandinka fields to the wool of coastal spray, the journey has been long, but we stand here today. Oh, UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Oh yes, the road since '96, it leads us to the light. UDP for the future, standing up to fight. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. We remember the fallen, the gallant patriots brave, 𒒐𝒊𝒏, the lives they freely gave. The mission was simple, the nation to redeem, to save the land we love. It was more than just a dream. We feel their presence now in every step we take. For their sacrifice, a commitment we must make. Their spirit burns within, a fire we can't ignore. Their fight for democracy, alive forevermore. UDP, the people's voice, the choice is clear to see.
too. From the Sarah and the Aku. This party belongs to you. No tribe is left behind. Every voice is heard today. Good afternoon, Yakuba. And we choose the I'm not unity about way. it. How are you? Our strength is in our unity. Our destiny we claim. The people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. We'll use the road since 96. Oh, it leads us to the light. UDP for the future. Standing up to fight. TA, 2020 is calling. The time is right. Marinho. The time is now. Lawyer, Marinho, what I do for? we support you. We make this solemn vow. Warriors of UDP. Together, you shall rise. One Gambia, one nation. Beneath the African sky. Cairo, Cairo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fellow Gambians, ngal mumebe kontong momorondeng itola ani kontongo ani be dinkiraminto ani be wato min fanam kono. Guys, malong albembala lalebi na voice is somehow crazy because kolle benna nyuwatin kono mankende abake, but you know, because there are so many things to talk about. Olatin be nata jang Canada just some issues addressed, because unfortunately in a bank of that position or the position of me alonko, we cannot just keep quiet or we cannot stay silent. Marino, thank you. So I'll remember Lena voice is too bad today, unfortunately. But Malam Falcam Moile loud and clear. If you guys can hear me loud and clear, then I can proceed. Good, Marino, you're good. Guys, Malam Falcam Moile loud and clear. Before I proceed, please. Now come Moile loud and clear, please let me know, please. Guys, can you hear me? Can you please hear me loud and clear? The seed was so strong, a vision rooted deep, where we knew we belonged. For freedom, for justice, against the rising tide, a banner raised in hope, with nothing left to hide. Loyal sign no doubt, steady at the wheel, guiding us through shadow. The pain we have. Okay, I think I got somebody. Unko ikamoele loud and clear. Okay, now I can proceed. Thank you, Yakuba. Imagine struggle come from no fall kamoy. All right, guys, Allah barakabake. Thank you so very much for joining. If you are just joining, please, our live streaming on your share. Our live streaming on your share, please, if you are just joining, so that do kotangol finance ajino. Okay, ala baraka bake mbe duala fo alama ala se Cairo kentul mume be momoronding ibe minyine kan Cairo to alama ala soto soni andie
na banko fana mbakairo min nyini kanje mbakairo min hame kanje min kambula nyin diamo la ni nyin you know back and forth la here and there abe pour na banko bitala nyato nyamen alama ale en so wala alama 2026 ngani mansa kunda kurmo bondije ka UDP mansa kunda nati nang under the leadership of His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏 tanyim banko taka londi silo kan silo mi alanko wolbe banko sambala to the direction of development and progress. Badwala fanang asawante frol fanang fo alama ala sinde mani kafarke fengo fembe ne motano kon alama ala farla wulinda kan ya dunda la balfa kon ala hino kan ala sembona noka ndol min fana to jang alama lembe so sima ya bala so jati kende ala harje firgo sutro anen tanko anen laban ko nyima alama ale okay nimbadi misil mol be guys, okay, Allah baraka baga science dum program okon. Comment some of you might have seen my post. Ngasafero okay nkono mina live and the topics that I want to speak about mainly are just three topics that malo. Probably kono sip fanu but the topic is only 3. And number 1 topic the first topic wala mu Adama Barrow be campaign to mina. Because never fire mid the people store or the mid the farmer store like it used to be called back then. Gambia. So Adama Barrow ka Gambia dingol la nafulo ta deputy kan but I'll come to deputy fanana quarter because I think that will be my second topic. E ka mol la nafulo ta ka allocate Adama Barrow e puru aita campaign yola because nyim mo wallet because Gambia dingol be nyabitilindi nyinal every single day mo be yo a witness kan ko Adama kan na nafulo tale mi alon ko in millions, tens of millions. Adama kata campaign kala. Bari nata dum fon akata ka campaign kala fon si fi say Adama ni. Ba Adama buka dan campaign ke wala damade. But akatale kamol filindi. Akamol filindi akana mur ko ka kamol doya. Ifa wala kodo kan. Ifa wala kodo mi alon ko ya dia. Ifa wala namu kodo. Fuaro la namu kodo. Adama kata akata to wala banko be kan. Aka banko dingol filindi. Abuka da wala ko ka bule la ke doya. And we will get into details. Me at nga fo nyam. Mbenga kala muta sainteng budget o membelaring deputy nyatilengola. It's about 52 million Gambian dollars. Mi alonko ikoyo allocate damma pour Adama la nying to akata nyi minatan pour 2026. 2026 budget o nying. Iko 52 million Gambian dollars. Pour ka di Adama la office aita to la Gambia kono ka Gambia dingol filindi aninka kumo fo Gambia dingol le miniala ko they are disrespectful to those people when actually Tony nyanta kala menti wala nyinti ko president no wuli because constitutional law for yes but constitutional me intend wala nyinti ko president no wuli aita ni mol ye kacha dami yalon ko te fonse first hand information also to mona mo la problem oti aning atanyanta ke solve nyameng afana ye diamo mo directly. That is the whole intention of this Meet the People store. The intention of this Meet the People store abe nyanta kala wada malite. President Wuli anala expert solo anala minister mini yalonko they are responsible for each ministry. Yeta yalo muna mola problemoti as far as their ministries are concerned. Isa jot down no ya long muna mola problemoti. You know ta. Molia foi la famune la molia foi la kole akol mo muneti. Nitol muruta back to banyon. Ye mola kole akol in jube ye fero landi ibo kole akol bonila no mol kanya. But unfortunately nga jele ko
toñing adama ka use akake minti o to kile wanyin kono adama ta ba wala to aka fom moliye wol to ko ateye Gambia na jaral bunda de dale to an extent that ko mol ka bonan America mol ka bona America kane jara Gambia kamburu America nendiro follow mo wolti because ni to say nyatili no molla min yalan koy sondo mol be fama bale manke toleti manke mo kala muta baloti e ka folio ko mol ka bona America le kane jara Gambia jang Gambia la health care be nyame ngabe dilapidated li nyame nendiro follow mo wolti nendiro flanjawo mbenga moy kabring adama tata sali kenya mo ne foji ako Honorable Suleiman Saho ako wole ko sali kenya ko le ko alkana finti ha bari wo man fenke no sali kenya ate silol de da wotole ate lopitanol nati wotole munati na Suleiman Saho mo nati no na woto but yala again adama la kala mota baliya because ite mol yela na fulo chika ya dile yela na mo chika ya dile ite ba control yela na mola ila man sakunda ba control wala na mola wo man sakunda jumala won nyaton ko wala ite foti wo na mol ñu ñenta ko le murni mol kan as in a form of development e koy kate nin sitting MP e koy kada ene wala ko taki munati no mo lopitanol samba sali kenya fo mol kan na mo jo wo NP le wo NP wala the head of the government and that begs the question ite tumo minna mol man Gambia la place o ci kakadi la adama ite ye fansum bo holo fansi no mintol e ko Gambia dingol le ñi kato le free inana ke fansum pompi ko fonsa mintol adama e ko community e ko al influente nga pompi ko sagale pour aller ala pompi ko deda inana kaka mintol because follow ite ma ngani yo fonso adama ima ngani yo le fonso pour que fon la kodo bondi la jifo kono kam mol ma koy adama you don't even have that empathy ite mo bala fa soto so kana finti ka fo mole ko ha antala la silo deda antala la lopitanol deda ima wol deda mol fon le wol deda because wo kodo mi ya joni na mola ni wotenu ite to silo deda la ko imete la ila janala tondi mona ala fenko ñu fa tondi fa ala wa so-called company ñi tondi manjum fo manjum le mala ila manjum estate kabri biji ite mu nek Gambia di ngoli yem mu nek Gambia di ngoli absolutely nothing so ite mo right ite mo any moral authority le soto pour que sanyo wulindi Gambia di ngoli ka fon tele ñi ki jam omu Gambia dingol la kodoldi Gambia dingol la nafulo la ngoti because mon amaneta mo ite dula ye donation ke dollar before ite la president mon amana moy hani UDP mbekela contribution ol moyji I'm not saying ibaka kede but to an extent that ko foita to e finti ko ite be ite fana nyinka UDP ta mo menebe UDP kono fa mo baka kala mo so ni aje bite ba ku kela no banko kan is because mo le position o minchika ya dila ila nafulo minchika ya dila o adama kile wala tada sate do to jaw mana atata min to la ngamara kiannam ngamara kiannan if I could recall alawo minister 𝒕𝒉𝒊𝒏 Amad Ba ko akata ka police lelta ko le threatening security lelta ke threatening Amad Ba ko ha neng police ko be min stop la Gambia dingol min yalla ko be bola nang bantala banko kan kana registration wal Gambia ni koy bol stop la man sakunda be sim fatala jile Amad Ba ñande tenkul nak
Inyante tenku, guys, I'm sorry. Guys, I have cold, you know. Amat ba inyante tenku nak. Inyante tenku because ite tante o bankote. Hani Adama Barrow mi yalon ko ibe dogo ka noma. Adama Barrow mi yalon ibe dogo ka noma. Amat ba Adama fo tante o bankote sakorete ite mi yalon ko ite mo ala samata fitalalti. Kantum ba fulo wala ite mi be dogo kan Adama noma. Ning Adama fo tante Gambia di. Adama fo ma sembo mi soto Gambia te ka fe bo sembo ci kale ba di le fawal. O ko ke fo ketu o sembo le amat ba. Inyante tenku. Yalang ni manke la sinya foloti e ka finti ka fuke be Gambia di wol tale be threatin la e ka finti ka fa be security threatin la in fact it at some point from feka George sol be threatin ja Adam Amat Ba inyande tenkun nak inyande tenkun because Adam Barrow la ni man sakuna bandale and very soon 2026 inshallah Adam Barrow is going in Gambia di wol be na nyati na nyola so e hakilo to bake e ka diamu nyamen ni be diamana be ni sembo be fankela comme ite tamo banko o ite la ministre ya wo nyongo man so banko ka Adama Barrow be use kan Adama Barrow be use kan abe ke kan ala jorawti ifana be continue kan ka kewoti jumale Gambia dingol stop pour yeb funtina diaspora kana kata registration wala Gambia jumale Gambia dingol stop wala Gambia din jumale be bola diaspora ay ta suwo kono anala valid ID card or anala valid passport mo kay ko duna Gambia ja jumale bo fona jumale bo fona jumale o audacity soto ka fo Gambia dingo mi yalon kala kayto wa blokon abaduna Gambia afola banko kan it doesn't matter hana donkey yes like a banta jumale ba fona ita duna banko kan kan do hani yaaje me mom yaaje meti even though malaf kata do wala ko mo ma fuka kan atina la Gambia nana da mimma nyaato mol ko lefo bar ka fuka atina la Gambia mo mala mo ko hani min ko fo ne ka to nye so mo man tara je mimba fa ko Gambia di ngokana bonan diaspora ita suwo kono ita register o ita whatever haaju wal faka min kija kiji but yalla munatinna Amat Ba ke fa kam fandi ne foyta ko ka security ko le threaten because albe min ko to wala min ko ale ID card di mol min na o bantala bankol kan imanke Gambia di ngoti albo le la ko nyaasi kan pour be dunna na Gambia banko kanya security kana fem wol nyine ka fen wo damma wala yatinna ibalo ka kandi wala ne ke fa wurindi lo da fata bay ko yele ka wuri camera ko mom yalla ko yali fa fali dokol e ko ite ka security le threaten nimbe dunna na banko ka e man ka Gambia di ngoti obviously security la right la mu la do ko wala mu pour ya long mu nekete na di Gambia banko kan o mo dunia dula belti so ni te kata mol mobilize bantala banko kan min yalo ko man ka Gambia di ngoti sa wala dungo nyam wala dunya Gambia banko kan o bal mira kan albe si kalbol calculate kalbo kelno nyamen say you want to use threat towards our security forces ka wol threaten ko atol dañu mol moy mobilize kante wol ñenta kanale dum Gambia ko by force and security ma ñara ko wol ñinka itel tamu Gambia ti Amat Ba itel tamu Gambia ti yalo minem nal ning Adama Barrow be ñun tola ning Adama ma bulubana mara bonni ñoto Adama ma fonyo bodula long atol tamu tilimbal yalti because atol yal bulbana mara bonni ñoto Adama maybe moto blame no in some instance because Adama la faham roma wala Adama fonyo ya tata dama ka ko wala nyame but atol mimbe Adama bal atol tamu tilimbali yalti hani Adama fon ta describe la as tilimbali ya ko amanke sanjilul dindindi so it doesn't matter for a hakilo macho talfama macho that is none of our concern again because atala ko moli la banko diala ya chika ya diala so any responsibility anyanta kalakan anu any responsibility anyanta kata because ni alon ko hakilo man timma in the first place you should not even ask for our country
Nialonko, you are incompetent. Ita tamandi nola. You should not ask for our country. So Adama Fawa bile mota bolanwa. But I told Tao mutilim balialti. Amadba. Altenkum. Altanda o bankoti. Nungalte mo silandi nolo o banko kang. Fomiati na kwa la banku di ya nyanto. Ama wosoto o banko kang o ama tamandi o banko kang. As security forces, alte ol threaten nola. Foya oleati na kolte do olmena do ko kanyam. In fact, any security forces mi alonko atolla silanya o asila atolla waya na mala do ko kanyame. Ni mansa kunda sobe wonata. That security force will be put unchecked and do accountability face line. Because ye kali mina wale mindiko ebe banko la constitutional bunyala. Adu ebe banko dungol be kanyandila without fear or favor. In security forces ole kali wala. Without fear or favor. So therefore, imanyana mo favor la, imanyana sila la mo fana na mimba atina kwetera doko tamandila nya. Mora kuwa manyana diale mimba atina la ko iba mari favor. Imanyana sila la mo fana na mimba atina la ko iba mari favor. Andu nyenda kila doko execute without ill will or affection. Nilike kali wala. Niba wa translate la. Ibela doko kelale hana tara ko ni moman kambeng hana tara ko amari la ko fo man die bari tara doko eta bo kela jamel. Hana tara ko amari la ko man diete. Bari bolo babul wala constitutional right min diala ebo bunya la le yewo diala. Because ite kali wala ka. So therefore, ill will manyana kat atina ko itela ill will against that individual or banko dingo o manyana katina ko ite mela enyanta ka doko tamandi nyame mata mandi nyame. And without affection. Ila mo kano, ila la fo mola o manyana katina ko. Enyanta min tamandi le doko ko ne mata mandi no. Because karla ko le diata ni wala tinna ate mbelual tala nga lual lampi pour ate ngata la ko tari nyame. There you are violating your oath. Ye kalimina. Because your affection also to Omari. Elafta Omari la ko diate. Wale atin na ko, ye la doku wala sartol bula. That is again against your oath minta. Kabribo doko nyinta. So therefore, the security forces, my advice to you is to stay with your oath. And of course, stay loyal to the Constitution. Because you have to be loyal to the sitting president. No. You don't have to be loyal to the sitting president as a security force. You have to be loyal to our Constitution, not the sitting president, not an individual. Not an individual. Miatin na fongo, eka loata koma, eka kanta. Constitutional le wofo. So, hanibi, imantara kekate, eba kekan constitutional le. Constitutional right diate la puria kanta. Constitutional right diate la puria protect. So if you want to translate that, imantara okay kan because Adamale president, you are doing that because of the Constitution of the Gambia. Anunga mira ntolu na civil servant soul ani na security forces soul nyinam kuti mi alonke ma faham. You should not be loyal to any individual, no matter how much amari murang lesono. Wala tneka foyoko. Unlawful order, near execute, italam problemoti, and you will face the consequences of that. You will face the consequences of that, because unlawful order. Mola pala sambanya na katina ide unlawful order ye otaya execute. Because ani lua manta. Because munamu ite bejele pour que constitution nyuntaka defend I mean for yeta mawol. And that is why you are called the law enforcers. The law enforcers atol ka make sure ko lua tamandi ka make sure ko lua tama.
Loi minfo. Atolel ka make soko weke. So ne Amad Baba la nyin diamu kalanta wala. Because more be al Adam Amad Ba mu jikam bool am believe fen na am fen long na man ko dogot. Amad Ba ni kabrim miyalon politiko kono yal ne ko Amad Ba has always been, you know, a psychophant. Miyalon ka betara wuri le tenna betara fenkari tenne don dan ko rara kam nyina also do na also that he is good. So Gambia security forces al kane lamay Amad Bala ala nyen trade la miyati na ko atol mala do ko tamanda nyame because na atol mala do ko tamanda nyame lumo minne bal nyinin kala wala Amad Ba sar la jere ando Amad Ba sar la je ko keksonal answer tole. You will answer them by yourselves. And Demba Sabal, no, Demba Sabal, I don't even want to waste my time on Demba Sabal. Demba Sabal is a non-entity. Demba Sabal, what a fenty. I don't even want to talk about Demba Sabal. Yeah, because another fan of Mola, but Kala Kumul folk and Mommy Alanko and nobody. Demba Sabal, Ning Adam Barola Masakundati, Demba Sabal was a president, was a minister, state minister. You look at that man. Niko ko Gambia state minister te found. No. In fact, I don't even want to waste my time on Demba Sabali. In fact, it doesn't worth my time. So I want to speak about Dr. Samate. Dr. Samate mo fele mole min bunyano. Because yena doku nole otuma. Ibe doku minna. Janni kanye minister ya palaso dila. Everybody was praising you. Hani oppositional. E biya afole adu biya serial ko yena doku nole. Yeah, Dr. Samate. Dr. Samate, Gambia la l'hôpital be nyameng. The dilapidated conditions of Gambian hospital soul. Demba Sabali. Dr. Samate. Ite yeta rally to rally me along ko should be meet the people store. Da mi along ko bitale ya fo mole mune mola problem ye fo ya fo mole be solve la nyameng. Mola l'hôpital problem mo bimbi. Dr. Samate. Imon thing address no wol mo mebe kono. Dr. Samate imon policy explain no Gambia dingol ye. Wala na hejida wo diamuti la kuola at Kerfat. Aka dingole muiti. So I yamaro dila. And I hope you yamaro talent. I hope you yamaro ta because abena fala bakele. Ite you should not even be, involving in this politics of, kuma fajana, kuma sabajana, kuma fenkajana. Ite you are a professional. For God's sake. A medical doctor. For God's sake. Ning adama baro ila expertise. Adama baro ma sula no wala. Me jay no wala. Me tentu no wakang. Me mutaku no wakang. Kana ke adama baro jalindi ngoti. Dr. Samate. And nobody like adama baro. Kana ke adama baro jaloti. Dr. Samate. Dr. Samate. Doctorate degrees yo wala soto. Doctorate. Medical doctor le muyati. What a karam furinti. Woman can level furinti. Momi yalon ko e karanta. E doctor ya karam fe ka harama di mo farano. E ka harama di mo farano e ka murna nyami. What don di furinti. Dr. Samate. So why would you allow Adama Barrow and nobody like Adama Barrow can use it with all that, what Londo Mume Bay, even son Adama Barrow came out a block on Koranda so. Like seriously. Gambia is sad. Wala na Adama na nyuma sakunda. Bila hinin Gambia di wal mo fero kay nyuma sakunda wulindi. Nyimbe na mo kendol fon bere kala mo kayang walti. Adama na nyuma sakunda. Ningambe do mo fero ke yenyu man sakunda bonni. Not only the poor governance and the dilapidated conditions of our facilities. Ati de no damal. Adama na tinyaro man dawoto damal. Adama na tinyaro tatala fa fonda mo kendol.
Mini yalon ko banko nyanta yakar la wal adama bol fon bele tinyaka mole. Just imagine the likes of Dr. 𝒂𝒂𝒏𝒄𝒆. Dr. 𝒂𝒂𝒏, a qualified surgeon. We have from Adamoy muta saying we have from Adamoy boyoti. We have from Adamala muswe back mutalati. We have from Adamala muswola boyoti. Dr. 𝒂𝒂𝒏. Oh no. So Dr. 𝒂𝒂𝒏 tatalo meeting dulale. Among fence sota be min fola molye. And in fact you can see through him ko Dr. 𝒂𝒂𝒏 from manke o diam la bati. Atanyenda kala dokula, atanyenda kala technocrat, you know. A hardcore technocrat atanyenda kala wolti. Ni ala data adama nyana duna ni politique diamol kono nyosa ban sabangol. Because aman diamo fo ngono fa. Ya samba podio moto. Dr. 𝒂𝒂𝒏 man fen soto no abe min fola molye. Sanji mume koma de. O almost sanji fola koma. Kabirata na America. Ako Gambia dingol dolel ya Afrika nunje ya wure nunje because munamu e konna lopitan bundal be tiñari ne mo lab mol be fakan dindimol be fakan wo taymo so wole protest kije wol ya wure nunje ya letol moy Gambia dingol fen fen ninketo da ka fal kam UDP kollam kabrisa fa sanji mu me koma anu kabra na o fanko nyinto kabra bot na wo UN general meeting no nyinto adada soko na ya ko fole again santem fanan kote ke nyin to kono Dr. 𝒂𝒂𝒏 tata lo mole podium moto amon fen sota be min folo no Gambia di wole aka fo ha UDP yalla sanji killing ko mantonu yenta fanka no America le yenta haras no America le ikam buli adunta jana fitra jana. What does that have to do with the people's talk? Mi yalla ko nyenta kata yafo mole mimu ya problème di ba solve la no nyaadi Dr. 𝒂𝒂𝒏. Il a personal problem because that was personal because it didn't want benta ye ureje or ye bulije whatsoever because monam they were aggrieved ila mo let fata ila didn't want let fata because of ila ministry ila negligence under your leadership so wole every right so pour kana kete ta hani ye bully le fanyate bully la iko ye banen fo iko ye fanen. Okay, ndama fuko mo nyanda mo fanen. But say, no le da fanen fon. Ani wol min yalla koy dingol fata je wol duma la gëna diminta. Fanen do ni mu yemo dingo fa duma la gëna diminta. Dr. 𝒂𝒂𝒏. Mo manyara mo nena sakora ka mo fanen gola ka mo bane. I agree. But say, let's compare the two. Min yalla ko saying min jarakete fo sanji mu me hani bi ta ko kuma kilimete ni tata lo rali to ita nyanda ko ko mo fo mole. Itala ministry ya mini dingol fadum woleta fa neng woleta dimin katambi ite wol dingol mini fa ila ministry wol dingol mini fa harama dingol na ko hani clean and we are talking of hundreds of kids alla ministry ya mini be fa ubanko ka and that is how we are going to put it because alla negligence level fa so ni wol be kam faring wol man nay me dal lipay me bulo fo ci ka ketem lipay me bum fene ma fenka foka kuma ka wada ma foe min gena diminta bi abe kono wala min warta be kono wala nen diroti yo min foe iko ha wala yete dimin to an extent that ko sanji fula ko ma yima nyina no wala hana tra fo itata ye podium mo dila pour ye diamu Gambia dingol lela jaral bunda be nyamen ko le yamin be je ba sota out la no nyamen ima sona auto mume be fora iko moli min foete sanji killing sanji fula koma iko hani bi wala dimi ngo bete kono ite nata lo podium mo Dr. 𝒂𝒂𝒏 iko ka wala abara fa wata we are talking about a surgeon qualified surgeon wala ya fango bula Adama Barrow nde ngaje even a high school graduate mi alonko amanta lonchi domo damala karambu ngoto billahi ntama miro fo nyanda dogo la Adama no momi alonko itata la fay graduate high school senior secondary idanta wol ima any further education ke billahi ma nyana dogo la Adama no yo londo min soton kabring nursery
for grade 12 o dem ma nyanta tinala ko itele ye futa level mi yalan ko adama we manyano dogo adama bar imanyano dogo because that is how dumb adama is. I'm sorry. Guys, I'm sorry. So, like I said, so, Adama Barrow, Momi Yalon ko iti tata 4, ijita senior secondary school, grade 12. Yela was pass. Huh? Imanta college, imanta university, imanta any, further education ke. In any institution, hana tara danta ko lete danta basic cycle studies dam malela. At least ila fahamro. Anila awareness. Anyante futandila level mi yalan ko Adama Barrow imanya na dogo. Adama Barrow imanya na dogo. But you know what is unfortunate? Ntol yemo lesro banko kamini yalan ko. Not only they are graduates, but they have their, degrees. Ye degree lel sort of degree lu. Wulel ka dogo Adama Barrow ma fente fo palaso ani fego. Na fulo. Wulel ka dogo Adama Barrow ma ni lo londol mu me be. Ikanai ka munuma Adama noma. Alama alayem base ke moti mi yalon ko be wasala. Alma alayem be ke moti mi yalon ko be fango nola. Fonte dogo la monoma. Alma alaya an ke moti mi yalon ko na balu nyaate kole ala fonka dogo monoma. Ko sa bala fa warta. Atule londo min soto. Adama Barrow nyon tang worawula al sebe mutandale karandi. Alla londo and we will more tower ulo be safe on na fano ko take sama sining bi Adama Barrow atol ka bula wala noma al kala samuto fitano. It's sad a caliber of Dr. Samate is a disappointment. Dr. Samate is a disappointment. Good day, Sister Ja. Dr. Samate. Nyandolo maybe mo safu ko fa wal dalta alale wal mo wal timini alan ko wal ka balu nyim dogo live dam malele tul ka balu kela balu wo sot no wolela. Bar Dr. Samate. Mi alan ko hani bi na bona Adama Barrow la nyim masakunda kono. Do ko la ba nyinen na. So mona no nyimbe kala integrity ala value ka muta ka landi Adama Barrow banko kan Adama katamaka. It's disgusting. It is disgusting, to say the least. Okay, from the tour, now I will go to my next topic. Guys, so like I said, Adama Barrow campaign tour was my first topic, and now my second topic, which is a very, very, very disappointing one. Very disappointing one. Gambia. Ntolu nga muneke alala. Because ajarata nyinin karolale. Ajarata nyinin karolale ntolu nga muneke miya lonko. We have to go through this. Kamol mini chikan ka karte o chikan ka faye. Jiko soti la quota. Walel kanalo ike dabo ninto la quota ika kem ko fon come like tolma exist. Nin diate kake.
Gambia National Assembly. Albea kala mutako. Nyuliela alawan sol ni la salary liyo leta ya increase. Sante. Ila 2026 budgeto. Yela alawan sol la fale. Yela alhamdulillah. Yela salary la fale. Yela alawan sol la fa. From the poor taxpayers. Mini yalo kebe struggle kano. Yalo nga sefe na Facebook oto when I just had this news, kon na député ol yela il faut la salary anila alawanti so nonsensical alawanti ika alawanti fa for mo ifo ika mi refo no chahano la nyindi come like this is a joke. And with this I am referring to UDP MPs because we MP dolu. For me, those people, they are not MPs. Those people, they are not National Assembly members. Olmo Adama Barola rubber stamp candidate so let me along. Ika Adama Damara but who National Assembly. Now I mean for like yes. So I'm not even talking about it. I don't even want to talk about those people. Because when you into lelti Adama Barola MP olu and in the other so-called independent MPs, mini along Adama Kam. I'm not even going to blame those people. Because already, when you hide in the court, you'll make a fenty, you'll make a fenna fenty. Only Adama Bem Kilawati. When you hide in the court, it will integrity Hana Domandigo 40 Balafang. So those people are good to go. I am talking about UDP la NPO, UDP la National Assembly member soul. I told them Muna Kabring Yumba approve la. Because we, as far as I know, I did not see any single video or any single statement. Me, I can call UDP MP, so they abstain from this. They did not vote for these changes. Salary increase, and nonsensical allowance increase. I am disappointed. I am disappointed. Anumala fi kamo yang ko MP kana mole jang interview le ka mole ko ha yang overpowered le ha man number soto ha anambaro la mole number soto. We don't want to hear those excuses because when all you could do is ka foko atol man tare what changes new support ka that salary increasement, those allowance increasements al nyanta mi moy la tolla. We should hear from your debate, and of course Allah vote ya aitan ndola ko no atol you vote against this. Whether na pastor or man pastor sign what more haji to correct. Mbalona ko yes atoli en kango jangi andile. Mbalona wolto ko yes atoli nyanta minkala le woleke. Adama barona la mo kurngol wolel continue de ngelo minne continue ka woleke. But unless someone prove me wrong, but as far as I know, Mamo ko UDP MP solely reject le, or they voted against this thing. The only person, the only single MP from the news, ko wadam madam male against. That was the Fonyi Bintang MP, Bakari Baji, for Bakari Wai Baji lemba. Bakari Wai Baji nga wadam male moy from the news, ko wadam male against. Wadam ma pet. So say, ntola ni MP, ntol benyul ni Adama Barrow bondira nyo bala no nyadi la say. A poor country like the Gambia, Bankomi Alonko, over 20-something% of our annual budget are bekata julu. Almost 30% of ntola annual budget are bekata loan service in Nala. Yala no way development jumbo chele na no bankoka. 25% of our annual budget natara nunko. Wo baby kata julu jolo katu nonto la banko ka yalla no way development jele nano banko. But banko mi yalon ko be foire yarin teng julo ba kango bala ntolla. I'm sorry. Ntolla julo min bebe wo banko kango la right now. Julo min bebe wo banko kango la same thing is about 130
130-something billion Gambian dollars is Julowimbe Gambia Kawala Science. 130-something billion Gambian dollars is. Nim debito le nim be long. Ya long nim banku dingol be nim kole amim be kono. Ikata. Ikoito la clothing allowance. Yole la fa. Ikoito la nonsensical. You know what? This pissed me off, man. This pissed me off, man. Responsibility allowance. What kind of nonsensical responsibility is that? If that, it's a responsibility movement, can I come on represent in the National Assembly? And we are paying you for this. You are now again collecting another responsibility allowance. For what? What nonsensical, allowance is that again? Should be allocated to you. It is a responsibility to control staff at the National Assembly. So you doing that again, you are asking us to pay you again for allowances. For doing that, after we are paying you a monthly salary? Like, seriously? This is heartless, man. This is heartless, man. And look, these MPs can bring Santa for Duma. Huh? I am going to campaign against all these MPs. And I'm saying it here, right here. I am on record. I'm not going to support a single MP from all these MPs, new UDP MP, or Manta mo support lagi. Manta mo support lagi. Because you all, let us down. Alman banko je, alman fuarol je. Barayal kumole. What nonsensical clothing allowance is that? And before I say anything, I think the other day there was this MP mintata no fokel fatala for mitola. Akoha it will la clothing allowance mon fenka fa it will little fintita itata banda fa ye la colleague sol jeje other countries sol la MP wol ke dress nyamen wol la clothing allowance dam ma fa e ka min di la tenen it will because of the. What are you telling? Like, seriously? Itani wo banko mu kilina ke bang? Itani wo banko mu kilina ke bang? Itala banko itala banko e sembo min soto. Ani wo banko e sembo min soto. Fo mu kilina ke bang? Ita atolla banko full on la economic power. Is that the same? Is it equal? And in fact, even if we are equal, huh? For say no the cookie can me along come young. I'm better. Wala tinatul for nyanda. Wala tinatul for nyanda kakebang. You are paid a salary. You know what salary mean? Go and buy whatever halftime you want to buy from that salary. Ya don't yet a National Assembly more serve you. Or yet I simis fogaja ye simis osa yet I more serve. Niman simis kendo soto no akono. Iman shoot correct was on. Ta foga ja ibe min soto no aji yo sangeta e mol saf. Ita ikomo le karto faye pour eta mol saf. Ima fumule ko mole karto faye pour eta pare nyi mala. O ite nyanta kat allowance wara mal le soto la jifo kono. Wala bat neta bita mol saf la the National Assembly. We did not vote for you because of that. We vote for you to represent us. Ni manta kuna nibe na nafulo tinyala. Ale lo ale mol defend. Ale can a voice in that National Assembly. But instead, ale menek, al tat, ale cordal allocate al fond, lansur allocate al fond, ale fenkol sang al fond legende, paradol sang al fond legende, ale al fond donto paradol legende. Even though mu lol net, but still, because wol be natural wali empathy so wol be manyane kakeno. You could have just go and buy a cheap car or at least a lesser price. A vehicle, me along at least you be kaltano, you can have your jahadron, pick up all bijele. And then some of you should be traveling to the village and what was still can being alone, pick up all the water tarawalji. But I'll talk. I'll tata parado let's sing alfolia. Toyota Parado. You know what how much is that is cost? Huh? Ali okiyam. Ali clothing allowance allocate al fay. Mol complaint wala mol fekata wala. Ali mol nyina ni fa sign. Al ko sal kana wala fonta ka increase. Like seriously. Like seriously. I am just, utterly disappointed in the UDP MPs. I am more than disappointed. I feel like not even talking anymore.
No, this is disgusting. You NPP dipitol moto will blame la jam because we are in total call mantra mole J will be Adam Barole J. So we have no issue with those people. But I told you dipitol. I told you lot of jam. I never jam mole jam. And look, I'm not going to give any respect to anybody here from because this pissed me off. I was pissed off. I let the man along film balokon. Because I natural ko I told phone come to like na floata for a banco member Gambia. Atol kalke mira atol be club sol min duna min yalan ko fen ni mal min duna pour natol fintina mo atol jube fen ni mal jal bala atol ko atol ke mira atol be mo ni mal min sanna atol kalke mira ngo ando every day tol natol bi rek lo jan ka foko ni masa kunda tinyaro le be mo la na flo tinyaka atol min yalan ko atol la nyenda ka lo kantol different in the National Assembly atol fol ka lo al kam mo la na flo tar ka allocate al folé nonsensical responsibility allowance. Mung responsibility allowance la woti. Yana nyina fon gena kan dimi famol beti fon. This responsibility allowance. Ita la responsibility muneti kata kamol saf kora and we are paying you for that. We are paying you for that. What nonsensical responsibility allowance again are you asking us? Ikan ton nyina kamu responsibility allowance la kotek. Je yela mbina no tela suwo kon ika ko la doko mu ñi nati nin karo fara mbejo la ñina je nin karo fata karo buka fay mala jodia ci ka yadia yala job description o be fay o mbina no kana ka foy ko ila ko di do be la ñina nga ci kale because lafta nga dim fo la pour na responsibility allowance because ka responsibility min ta bon kono ja like seriously Gambia dingol jual be sonna wala yana minen alna tonya fo nyoy ngo look nyimbanko tonya da mala ba dedala tonya da mala be nyimbanko dedala item beji jokan ibe do ko minke kam be jokan ala ila salary na manam manki hani tilikilina ila salary na manam manki hani tilikilina we are paying you nke jo haninya sitting allowance min fall bila. Why should we even pay them sitting allowance? After all, sitting in wala atine mo National Assembly member. For sitting in wala matine manke ite manke National Assembly member ti bang. Is it not because of that sitting? Iko sio minke woto. Alka ko min kacha bang ko na fulo be tap fankala nyamen. Aninka the government take whole account. Alko mitinol minike o committee mitinol mu mem bek fo ñina martin ton ngatol vote in to be National Assembly members muna nda ko tek ñanda kata kal jo ko tek was sittings la ko tek hanu wo fon be mu tilim balyaji o fon be mu suña rolti ale bona wota al control ngatol jo responsibility allowance like ñi ka selen ko wala fon la ñi ka selen ko wala nyejo responsibility allowance nyejo kote ke clothing allowance la dol fol bi ngamel housing allowance ko be so you ka allowance fa fol allow ki di fay fa if you hear some of these allowances from billahi wallahi talla akid je dol battle support kanja every day atol tata National Assembly atol kwal nyim baro la kata mol na fulota ya pacho and look it is saying it atol you UDP MPs atol you have no moral or authority ka adama baro ka question ko te ka foko be mol na fuloti nyakane o aka na fulota ka misuse o aka misplaced priority lelke aduna jana finta jan alma moral or authority so ko te you've lost it completely. Because you cannot accept this, ridiculous allowances. Yeta ya bule jifo kono fo e pare. E ko e kana e kal diamon tole ka fontele ko. Adama baro balle na floti nyakane. Ha ka ko dol min spenteng amanya na ke spenteng. Aka yin dundi dama na aka dundi dama. Aning Adama you are all 6 and 9. And I'm saying this. I'm saying this and I'm not regretting it. Aning Adama be killing. Wala nante
I only pray His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏 ke o banko la president oti. You nonsense will be stop la o banko ka wol o time wol. Without that, you'll better stop la no. His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏 billahi ndeka ala dani la ayo ke ba ke mo le banko la president oti. Because damanta wole man ke mo le president oti o banko ka. Ah? Aba kole ya la pour ngo banko ta nga salvage no. Pour ko banko safe no. Aba kole ya balal. Because anyong politician tilindi ngo soto man dia o banko ka. And look under the leadership. Attention sifa tolerate la. Because ne adamo mo kenda doti. Man foko ay power sotole ka National Assembly la budget sol ta ka control o ka determine. We know that ko National Assembly la budget o be fon la block on. And when fon kenyen dimina fon warandi nak. Yenyul je mimbe la quarter fon wala mnyende ko. These MPs imume be too for 54 and for 52 or whatever. Imume be killing. Ibe killing. Because nin kume alon ka e favor. Ila nafa be dami. Ibe ka kambe woto ibeke di nyoso so laji. Ike fon wurindi ko la ko min yalan ko probably to defense soto laji. Ite defense soto la dami. Ika wuri wolla. Ika nyum man sakunda challenge wol damala. But fama frendi yalan ko to la interest be defense soto laji. Ibeka nyum man sakunda challenge. And you think we are not seeing all these things? Mbe maslaha le takan drum pour falindro mbe falindro sot law banko ka nyama nga nyaton ka kendo soto because nina nyaton ka kendo soto wala be nyum be bondila no. And that is why it is my prayer pour His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏 ke president of Bangkok because yalo nyin tilimbal ya sifa nin nyaton ko ale nyaton ko soto mi alon ko a head of state mi alon ko mo be fon nyaka jele wo ka fon la ala won solta ke aka deduct aka kuntu aka salary tala aka sacrifice all ta dan ñun dol ka emulate le natara nun ko from example natara nun ko adama mo responsibility ngolti adama le president mi yalan ko responsibility tenu ñun mini be ñun National Assembly members sol ñun George Sol mi yalan ko George Sol fa takira nun jande in fact wol tata fo yela fo la salary fo la fale fo hani National Assembly fo ma approve. So sa ndolbe jikle juma le lo banko ka amanke executive amanke judiciary amanke legislative ama ndolbe jikle juma le la sa ñi government la ñi three branches sol min yalan ko ndol ñata jikila wol le la pour yo banko samba mo le ñaba wol be mu kilinati executive wala ko mo bu kaf judiciary wol min yalan ko wol fon ka mun ko sunya ñoo ko je min yalan ko wol ñen tag lo lan to la tilingo la o banko ka ñoo lel fon keta mun taygati o banko ka malon tilingo be sabati no lo banko ka ñam min yalan ko len ka loi fanam ta ka loi de da mo la banko ka wol fon ka loi mo te ka jenkendi e ka loi ta ka lampi ay febo ñamen ya ke o ñamen ndol we are doomed, man. We are doomed. We are doomed. I swear to God, 2026, His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏 president of Bangkok. Some of us will leave this Gambia. Diamond politics, because it has no use. It has no use. Because because he will lead by example. And because nada, he will lead by example. Because niti aja president fonka bula moto chiprima. Ite fon aja president fonka fon la dépense aka fon la dépense bonda fon la jifolo ko la salary. Aka la salary ta aka la dépense bonda fon la jifolo ko na ka dia musolo e kana duka ka aka wala dom. Banko bu ala dépense bonda. Who the heck are you? Mimba tina loketa ko banko le nyante tan dépense ka. And he will be able to push, to get rid of all these nonsensical laws. Mini alanko leka sembo di nyula. Pour kamol la nafulo mutaka ka pusu pasara diate nyame. Ka pusu pasara ka diate nyame.
PDP MPs atol be muna fono adama kotake atol be muna fono adama kotake after passing this ridiculous salary increasement and yung allowance aliente disappointed. And look, some of us, malam fayo lo nebang, but some of us ntol ten na kaburo dipinti la moy gang. Hani, mamodo londe, mamodo lombari. Some of us, wallahi, some of us ntol ten na kaburo dipinti la moy gang. Hani. Ale kende make, ale ku betoke, ma fala ale ku betoke. Yang kuma da wo felenting. Lumolumba praise la, lumolumba mba celebrate la, because abe ku kendole ke kang. Aba ku kendole ke kang. Abe do ku beto minna. I have found sacrifice ala molie. I have found sacrifice ala molie. And no ni lafta kala nyaton ko di nyanta ka song wala la ke. Look, I will tell you one thing about a quality of a good leader. Ni man yun soto raki daha nyaton kaya nyinola. Because niya soto bidi fo jani la jele ni meke ku. Yalong ni lafta kala nyaton ko. Imam pare ke fo sacrifice la molie. Dukare nyaton kaya ko nyin a jolong yete la yeta ku do try. A jolong yeta ku do try de. Because no wante ibe mol la hako be janila ibe burbur la alkiyama dimba kon. Nyaton kaya one of our criteria pour que nyaton ka betoti ibe pare la le ke fon ke molie il faut que mole sacrifice al lamti la mol min yalo ke parta kay lead ite nyanda ka ke wole sacrifice al lamleti inyanda ke fon il faut di wolu la le ni te mon pare wala ite daha nyaton kaya nyinola ni mon pare wala fon daha nyat natara ko ite lafta balu nyimale la ite ko ite lafta flamboyant life lela ite ko ite lafta mota nyima ya borondi ite ko ite lafta musu nyima ya nyini ite ko ite lafta fem friend nga nyima ko da nyima you name them ite ko ite lafta ol dama la du kare nyaton kay bulo fata e bulo fata. It is not your way. Amanke la siloti. Go and hustle on your own. Ta yeta hustle ke fawai. But ite la fila nola mo la palasola. Ite ko ite lafta no sola. Ite tarnola mo la palasoto. Ite ko ite lafta alnalien moy, alna ntelem karti. And one thing I will tell these MPs, mbe yung ko from yung jamo from landira je. Ali daha min fo kal batan yimbera. Olam nyete ko ali daha ka responsibility ta mol bulu. Ali daha ka fanke mole al fanke mole fenti al manke menti. Ali daha ka responsibility ta alla constituency ka kulli sotata ita ko etaraji. Manyo bito sotata ita ko etaraji. Fudusi sotata ita ko etaraji. Iba ko di bal dila. Iba bondila mindol. Ni ta koy bobe bon le salary kono muna batule bul constituency be warari nyame ita ko party kulliyo so retaji party manyo bido so retaji bintala futu si do kering ita ko yetaji ibe futalo rebol be jan sala ko di bal ibe nyumbe fenkala no nyaadi. How can you sustain this? Nyene kal bula nying allowance bal allocation o kelal fongole albe salary increase la every time nyim dam male mo la problem oti ala yitan di mol la ko ali ko yalla mol mako alla representative ali ko mako ntol la do ko mo minti wala kata député bu mo kono ka loi kendol de dali kala kango taka alla kango janga andi ji alla kuma kawal ke futandi député bu mo kono ala yitan di député alla mol la ko alla vota sol ala yitan di la ko nyema la responsibility alla responsibility manke ka foko nim patira bu mo boy retara nyana kalo nin sambala nin sol filter nyana kala nin sol josey nim mariama la carrero sun katite nyana kala carrero sa ali dahawara. It is not your responsibility. And nyina bal batandi kam
ni ne bal batandi kan ni wonti ator kam min soto salary to alla la dimba adama unyanta katol sile I don't know your monthly salary, but I know it will not be nothing less than $50,000. Will it tell you? I know quarters at Jila Weduma. No, meeting you dimba balloon. It's a family narcotic. Tayo kudo ke wato. Because I can't break so that you'll get a fen. I can't samado ye kudo ke. You be for sustain no jame. But you don't salary claim. It be more la responsibility. Constituency mume. It ko ite bol be la responsibility ta. Ibo bol be la hajo jaral. Ite no salary no ko. Aba kala lo nyane. And nte what I will advocate for is ni UDP NPL. Come 2027. 2027 is the next National Assembly elections, right? You be nyanda falinale. From top to bottom, nak be nyanda falinale. Constituency la ala la nyi candidate so la li be falling. Al modol natina min yalla ko ba represent la. No fana natol fana nko fonga nyul karandi. Because nim dol na reta dol ya banko la nafulo muta ya pacho nyotema itol ni executive ni judiciary be atala itol sinkir bel sabol ya tala nyotema dol fana ngawol voting momoro ndi nata ndole momoro ndi tanga vote oba mira ko mata nata pour ka fond enrich ataba mira ko nata pour ka fond enrich but nim ñu nganyul bondi ji do ko tawal nata wala karanda no man karangol fana bondi ji wallahi saba njangol next trip no wol nata wol be karandal so ni man pare karanda iman la fa lu na munemi to la do koti iman sonna pour que dangi la responsibility to iman pare kam mol fasa député bu ngoko no mi ala ko mi la primary responsibility to stand with the people wala nyanda kele la primary responsibility bari ye bam far because ila na fa biji because il a la fala biji come 2027 alinge be vote out nye be falling ni UDP MP soul from top to bottom and I'm repeating it and I'm not regretting this alinge be falling from top to bottom ibe falling we need new faces mini alanko ni na de be mo le represent la. They will not be there enriching themselves, increasing salaries and allowances for them every now and then. That is the only way forward. That is the only way forward. Nyindi mimbake le kabinga news moy. Je, Gambia ba kole arinte nyame. Banko mi yalon ko Gambia dengol be foara ya min kono modol be je wol ni wol domorta bi ka sima ni kontonte ba sima ni sima tete da samala domol wati saba mol kataro banko kan min yalon ko be ka domol wati saba fo ibka fenkano ibka sostenno wala député wol min yalon ko wala nyanda kata ke nyaajo fita député bu ngokon ning executive ko be la ko tinyala ito lenye ka executive hay nyin takala jak albenyi minke kan yong tinyarol albenyi minke kan dañu man na faso albenyi minke kan teng wo mam banko di wol febo ba ni wol funding executive ko ka na nafulo mu de ka pacho nyote be ka talantala nyote me mira fa julomin don beñu banko kawala abito lewolon katami mol beti billion tan saba anim feng wala be Gambia banko kawala banko din 130 something billion Gambian dollars wala julo bentol kawala ñul bu ka ñim bi calculate for more than 25% of ndolla annual budget wa be kata julu jole la
More than 25% of ntolla annual budget a be kata julu jole la. Obuka fente na fantu le kote. Obuka dung hani any development kukuna Gambia Bangkok. Hani binyo lo julu takando. Hani binyo lo julu takando. Ibala fakando. Next government will be na wato mina. What about na julu for 150 billion? What about for 150 billion? Make no mistake. Yeah, so guys, after that, I'll go to my my final topic. No final topic o wale kela mbenyum problemo be kono. Mbenyum problemo be kono. Pour nga na nga ka kelinti. Nga nyim mol bondi mol na mansa kunda. Nga mansa kunda sobe wonati na. Modol beje wol ko etol fana nyatano His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏. Wol ko etol fana nyatano UDP. Wol faranko nga tuñu kole ya kono yalla Gambia problème fo Allahu akbar na Gambia ko jahalo wata ndola problème wala siata mbeñu kole ya mu memem be kono man sakunda beñu tilimbal ya min be ke ka Gambia di ngolla mbeñu halako min be kono dol bi jewol ko nga tuwo kono wala diate tolier dan nga UDP government soro dan His Excellency 𝒂𝒊𝒏 ko o banko la president wol fanan sayin wol fanan ya special campaign lo wulindi wol fanan sayin wol ya platform o dedicate le pour ka UDP damma kele ka make sure ko UDP government kana soto His Excellency 𝒂𝒊𝒏 te kala president o banko ka wol fanan ko la kelo be mo wolti with all these challenges me mimbe ko noten itol ko o me sura ko teke because they were with us at some point. Wati Jumala, wato minna malom follow ko UDP be Jumala kelela flag bearer. They were with us. Time mo minna malom UDP be Jumala kelela flag bearer. And ito le sobo soto ko o ye miro soto ko UDP might select Talib as our flag bearer. They were with us. They were with us. Ni be katala platform kilingol to nka Adam Barrow la masa kundala kukurungol fo. Mbe bondila je nyamen nkafo but kabring UDP nata ya His Excellency 𝒂𝒊𝒏 ta ya wole kila flag berati wonim bi tema ñul ko mukk e kata kana ñul ko mukk ko dimbate fala e ko ete sabar la every day ebe UDP kan doron every day ebe UDP kan doron wol farana problème o manke fenti foka make sure ko Hani UDP masa kunda ba solo banko kambara kana ke under the leadership of His Excellency 𝒂𝒊𝒏. Olem jumadi. Olemu mfawala friend solti. Because ndani ya contract ko la sign, ndaga fo en ndani ya contract ko la sign kabo jang. Kada fo December 2026 na diata ale ndani to lem. Ndaga fo en ni me da hante da hala. And I am saying this, maybe ni mafala ngata jele kam, but I mean it. Ñu mantalo ngala ko jata ñuti. This platform wala maire jukanala apparente wala platform oti. Maire jukanala platform anala apparente wala platform wol fanan koy ñaatano His Excellency 𝒂𝒊𝒏 e koy ñaatano sa UDP. Maire juka mbala audio pile la jan. Alba mo na sen. Eko itolba make sure la ko Gambia dingole fan tolu la Gambia dingole da bonto la ko because itol laftan tol ngam minke tol yen tol mole ke tol wala munti ka Talib taka ken na flag berati because say la platform on is a Talib's propaganda platform. Dabo must go platform aka Barrow must go
bari ye foko tola wala la moli tolo wala bon nange to falin dabo must go platform wala say bari saying etol ye banne fa say adam barlo ko fa be jam fa je bak say ni nata they can be on that platform for 6 hours 5 hours be diamala dron sonko castigation ka UDP to tinya ka mol bully. But you know what, this Barrow must go platform, Mayor Juka and the apprentice, apprentice ol mo Mayor Juka ngamera yalo ne Juka Sise atala Mayor Juka. So al apprentice ol wolle mo mam lisati aning hadikinta wolle mal apprentice ol. So basically it all sign yela kelo be bondi Barrow kana sa ya betli UDP la. But ika muneke e katela platform moto suto on TikTok. Wala na sa ante baka TikTok live nkana janne nimbera kumo fola nkana Facebook le because maybe Facebook ko la tel me kala wala mbaka TikTok ko alhamdulillah sa mo jama bi sa woli yelo ne sa woli suto wala na sa mbeke ra kumo ma wala baka maybe ni lafta ga diamo on other topics la nkana TikTok but ito lot topic ko sa nkana tinan janne pour because ni na daja Facebook janne ni na daja e be ka ke jande e ka minke ga najere safar kuntundi mol ke jaye fanka victime molti ha UDP ka mol attaque le ha UDP ka mol fenkale UDP bari to kam mem foila o platform on TikTok suto American time daytime itol kam min foila o platform to UDP ma e ka kuma kan jawol min damma fo UDP ma je Facebook ko la to baka moy wala tina nak nka nati nan jangana nga play atol fana ya moy al fana ya lo jumalle mu nyoti mais jukana la apprenti wala dan kan nati nan janga play jang and wala tina nka fo UDP ko le ko mi ka fo ko ha nyaka sinyula ha da boni ko to fenka alimbula ni atol be nyaka silela atol ya nyaka sil tan ñu la contrat ko say alo contrat ko atol ni me la fa duna je fine ni me man la fi duna je fine ntata ni man ta mo faka but alim fanam bula because ñu kelo be ñami fo mo ye you know la position on ta doli ta ye UDP la 5 point agenda wafi doli bije na entire manifesto doli bije wole tara baroda makang doli bije wol you know wole na party leader wafi doli bije wol yemol count miniyalon ko wol fanan ko nyatano be UDP ko to ba make sure ko UDP nondi mol nyatile wala ko ba make sure ko ye UDP la candidate nondi ya ñewndi mol ñakoto sondo la kelo bo fanal alimbulaji nga ndol ngoto handul please nimmi yalla go comme la auto itama comfortable auto baki please ite fanna jamalle be jeti ite aji fanna mi yalla go ite febo ite la kelo ko auto ma fon bar ndela kelo na kelo ma fo kon ta kudol kela on ta advocacy kela karadol la and in fact the other day this was on I think it was on Sunday, right? Last week Sunday. I was on TikTok. I was there talking about UDP's policies and programs. Over 4 hours me live streaming nan. Mera kuma faji. Hani nanying runaway, you know, cousins or mera kuma kilim faji. Almost over 4 hours. So I only talked about UDP's policies and programs, and I also talked about Barola mismanagement and you tinyaro mena o banko kang. So but nimme ñu mol fana kelendi kang mala fila leo chance dinna. Nga ñu mol kelendi because I am not going to you know let them continue doing what they are doing because for me not all believe and believe talent. For me ite tara do ko kenola mo do ba tinya kay koma. Ite ko ita nyato abo kole ala. So mimba tinya kay koma ni da min kala fika je tinya abulo lipa ay je bula. And that is what I am doing. Wala tinna Barrow must go, aka you know Talib's propaganda platform because saying frankly saying it become mabo form. It is an open secret saying. A platform they advocate for Talib, they attack UDP, they attack our leadership, they can bake our saying. Now eka minka wala mnyende ko ni nata jang eka na Facebook le ye fanke victimology eka na Facebook le
ye fanka ko comme UDP ko le dol toñe wala UDP ko le ketol ndeng wala ketol buli wala ketol fanka fania. I'm sorry. So, guys, I'm sorry about that. So, mimbe je wala mnyendiko, ni nada, ike fao ke, mole jam victim multi. Ike fao ke la komen, you didn't call le kata keto attack, wala keto neng, wala keto fenka. Because ila nyen tactics all, yalang, nyimolu, ima smart. Because the same old tactics, ike ka wale use it on count. Eko wala use ntol ka hanisa wala mnyende ko ka UDP ta ka fo ben tol kala nender molelti e ben tol kala molel fitina molelti and all that nonsense. But itol ka mimfo wala itol ka ma nyamen e ka o mabo but ntol fanan kana jena pour ka wala expose. So now alemba I just want to play their audios down. Aliela moy mer jukana la apprentella ibe min foka wala ni site la plateforme de kamin faji So basically, nyimu NPP fenkoltia. According to me record I send you now. Nyimbe diam kante, ni nyimbe diam kante, nyimu NPP supporter. I can understand. But ni NPP supporter, you know, even though we command come like garden duff or koi ko adol duff tale, you know, we condition in word soul for galage, but yo tal as fair. In over to ninjelo laji. But guess what? UDP UDP do not because I have not seen it. Eko UDP do not we safero rek. Wala safero nying ye wala tawole balo jani fa jarta ikadum party fa wala party la leadership mume bela. But we will get there. So you more NPP supporter. So basically, any open tulungal laje, even though we ko ikumanikang tool la, but you more muda fent. Because I you la problem o manke baro ti correct. You la paro is you la problem o saying is 𝒂𝒄𝒏. O kana ke president ti correct. Because ibe kamfaring UDP kamale. Ibe kamfaring UDP kamale because muna mun ton man talib tanga talib ken na fenkoti na candidate oti. So basically, apprenti meri jukala apprenti do nying mimu hadi kintati. Abe mi foga wala mindiko mole kala je mini aloke kasafero ke and all that at all screenshot le and look but mimi je wala mindiko nyul bika screenshot fintindi. Ibika screen recording fintindi. Afelenti ntoli yedo record minna. Mfelenti mba play kanjang. Mobe ya moy. But it all recording fintindi dami yalon ko UDP call beto neng kanjel. But all they will do is they will come on Facebook, UDP ko leka neng, UDP ko leka fenkateng, ten. But they will not come out with any evidence. Ntol fenti nila evidence on bapile kanja. But itol bukan keno because eka minfo a jamaa biji abaka ketonyati. It needs to stop. Do the new video, you saga the oye names. Man suma mage alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Man dama buga maget, dama buga enjoy life. Ligay na ligay suma person su jotee
ma continue suma tukki di fly to fly I wanna fly me dem enjoy continue suma happiness yow moom fii nga toog suma bi jant so di mer di angry sick yéen ki ngeen teg pour mu nekk seen président mun nañu maam ñun waaye ñu ñooy so guys alba moy kanne ebe min kam fa ka wala min diko comme molke ko man maire minna especially sa will say konte ndala fa start ka fo juka ko maire juka right and I'll continue calling her maire juka because I am doing that for a purpose because mimbe je wala min diko his excellency la usen dabola kebaya it will let follow ya start ka wo ridicule ka wo bully so ka te fanam bully momi ala ko bully lem ala boro mu minti wala buliti ya bully je ala boro mu bully inda maleti malundiri bikati na ya bula tonya fo bukati na ya bula ka diamundi bukati na ya bula e bully ifanan ka bully le ni ya bully wala ka dungala and that is why nte fanan ka gal bully sakantuma ate maire juka imagine ka dungala nyamen imagine ka kamfa nyamen ali la moy because imagine ntola kumando maire juka la wala hatinna ka kamfa faka foko ndola patili na tenen yalo nana kanyum fonu njenen ko maire juka ko nimme kuma fate ya ba fola his section to usen dabole anata ay faniya fo ako ha te mawfo aliaje sain jumala da kuma ni maire la ani nga felentin sa te kata faka tambi o mari la mi e kuma ni maire la ni afete o mari ko na pala wala o ifane o mari kuma ni maire o ya fo kari telen kuma ni maire ifana mo maire la but no she went beyond that ali la aliajen so mo kilinda ma wolta je mi saferoke but at the felenting abe UDP supporters all maka ako some of the UDP supporters but just a single supporter wolta je a single supporter wolta je ay saferoke ako juka yako ite mala mona wala problem something like that I was I mean for safe ma ken ndir kuma forti de but where come from sa at the felenting aka UDP supporters wolta ko be frame just because mo killing them ma wale la je wale comment ki and I blame your executive because even get a whole handle of some political party. Then come in the government con. Then censor gets the no do the saga ni the kajafini. So Alia Jele la manipulation on coming for. You can't put dentro roja science. Right? You can't put dentro roja science ko mol miserable tale. Miserable miserable. O felenting sign our folk ko UDP ko le katene ite mol nen just in a span of 1 minute time e kana ka ko le kanen droke ite wol nen iko ite in fact ite wol nen min na fa ite wol blame la fa wol la executive bo le blame la so ita min ka mol nen dum fo mol nyanda ka juma le blame ita la ko la woto mi e dafa nan kulu woto mol nyanda wol blame la mi e dafa nan kulu ay bulay kata bulan cencawati fo ka mol nen foog naa ne juka yow tamit kon nit ñi tamit kooku lañ war a wax du yow ki la yar ba yow nga nekk yarante ku nii di saaga nit ñi di toog si media di wax nit ñi ne they are miserable kon yow ko war nañoo laajte kooku tam naka la yaree kon yow du nga ne da ngaa laajte ñun suñu executive si yow ñooñu ngay blame so yow ñun kan la ñooy blame mooy ki nga xamante ne moo la yar yow because su fekkee ne kooku nii la yaree kon kooku daf la lim la yar kon des na wala mun nañu wax ne kooku yarut la waaye nu continuer rek di ko déglu.
access moom kan la du UDP major general kooku dafa daan ñëw profile yi 𝒂𝒄𝒏 la def mu ngi sol lu yelo ah mais ko benn sense yéen da ngeen some of you guys dafa mel ni seen xel bi non mooy li Hadi wax yéen foog naa Iblis moo dugga si seen parti bi right now jamono bi billahi wal kitaabi Iblis moo leen dugga jamono bi parce que Iblis rek moo mun a puus nit yéen nga koo def te nga xam ne jëluñu la dara yéen li ngeen a def yokku seen parti bi dafa wàññi seen parti bi parce que saa bu ñu waxee saa bu ma toogee ne UDP nii Hadi toog wax ko maam ni sa toog wax ko anci ko wax ko Teflon bu toogee wax ko sa benn plateforme ñaari ñi dégg ko rek it's not good for UDP waaye moo tax ma ne dama foog ne seytaane moo leen dugga ba nga xam ne Iblis moo leen dugga ba nga xam ne yéen amatu leen sago. So basically Juka is delusional because mom su foogee na ñoom suñ toogee seen plateforme di wax ne UDP dafa def nii loolu moo tax ñun ñu war koo bàyyi wala ñun ñu war leen a bàyyi ñuy wax lu leen nee kon Juka kon yow yaa nge génta Juka yaa nge génta broad daylight mais Juka yow ñun ak yow xanaa nga bàyyi wala ma wax sax man ak yow man ak yéen seen plateforme boobu noonu ah xanaa yéen ngeen bàyyi loolu wax naa leen ko xanaa yéen ngeen bàyyi de waaye en tant que yéen bàyyiwul leen man ak yéen non so bu leen foog ne yéen soo leen toogee foofu noonu di yaaxa dari UDP loolu moo ñëw silence wala loolu moo tax ñun duñ ñëw fii di leen respond non that's a joke dégg ko moom fu may côté waaw ñun suñ toogee fii di wax UDP loolu baaxul ci yéen loolu yi fi nu ci yéen continuer leen di ko wax su fekkee ne yéen loolu ngeen bëgg a blackmail UDP du man non du man So guys, basically, guys, you get jay cocoa class. Guys, you get jay cocoa class. Could be enough of no. I don't know who actually this person was. Why, like a guy from like a guy cocoa class like Neka jay. Mom is also doing holidays. We have more than you over them. For my degad over the god. Can you just imagine the you know the mindset of these people? Can you just imagine? So why Madlori Yepsa dafa living agman, dafa funny agman. So I did not take that seriously. Fima de linga hamantene fofla de jël seriously. Moy fi nga xamantene gaay suñu dimé very involved suñu leadership bi. Man fofla de am problème. He is calling you unreasonable. Did he understand the reason why I'm not a graduation conversation we must shift to what we were saying right now? Lima wax moy yow bo toge nga ne ma ni nga mel li nga def lele nga mel wala nga ko mali wala nga ko xadi sama mindset la and what so what who are you for what you say about me to bother me you see that ñu mëna jangalale mindset which you don't have amulen ko yeen leen miti ñun tagul leen ko yeen leen miti yeen ko tek seen boppa seen yara di ko seen ñaka yar ñaka xam aduna di kajafi wonde seen bir parti bi di sagante di xaste seen bir parti bi ak ñi nga xam ne mënu ngeen na naxante ñoom ñu tok fan tok defu leen ko ngeen di ngeen bulldoze di ngeen bulli di ngeen harass bi am seen wéy ñoo ñu leen du fi am ñu dem seen yoon legi so basically lim nekk di wax fii nii dafa fen
juka ya nga fen xam nga mer nga loolu moo tax ma la day bëgg a wax yéena ni you know waaye mer juka diga da nga fen yow ñun fan lañ toog di saagante si suñ biir parti yaa ngi fen so ñi nga nekk di wax ñi nga xamante ne noonu leen nekk di bulli ñoonu leen nekk di lifin ñoo ñu ne ñu ne loolu du am ñoom ñu génn ñu dem she is actually referring to Talib ak gangam bi because ñoom Talib ak gangam bi moo tax ñoom ñu mer against the UDP lii rek lañ meree UDP li tax UDP jëlu Talib def ko di flag bearer juga wala mer juga gis nga yow da nga war a dem faju because yow problème bi nga am nii I'm sorry sax yow amuloo sax fooy dem faju because problème bi nga am nii mer juga there is no cure for that because UDP decision bi nga xamante ne moom lañ jël nii jël His Excellency Sulaiman Darboe def ko suñu flag bearer te moom la ñuy campagnal yóbbu ko State House comme 2026 inshallah there is nothing li nga xamante ne moo mun a reverse that decision rather there is nothing li nga xamante ne moo mun a reverse that decision so mer juga yow yi nga nekk di mer la ni sa boppa sa yaram di tànga nga yuhu the whole night being so arrogant so rude towards everybody man foog naa ne nga calm down tuuti because yow sa yuhu bii nii yëpp du la fajal fi dara li mun naa saaga UDP the whole night su la neexee loolu du tax UDP mu reverse décision bi nga xamante ne moom la jël His Excellency Sulaiman Darboe ñu def ko suñu flag bearer so teel nga relax teel nga naan ndox bu sedda def si tuuti glace mu gën a sedda loolu mooy dagga seen xol bi te mënu leen si yowtaan te gis ngeen ne ñooñu Gambien sax lañ jox boppa léegi ñun loolu mënuñ si dara sarax naan mënu si léegi même si akara bi xam ne lii la yàlla dogal te nekkul yàlla moo ko dogal sax yéen seen liggéey moo leen isi lii tey yéen not party leader bi de not executive waaye ñooñu sax mën naa lay see boole because ñooñu su fekkoon ne get neen house in order tey jii lii leen dal du leen dal waaye they didn't have their house in order ku leen wax ku wax si lii wax so ñun suñ party executive bi wala suñ party leader bi to put their house in order means like dañ waroon a endorse Talib right li mooy wiiri waara nii yëpp dem na ñëw na loolu la li mooy wiiri waara nii yëpp dem na ñëw na ñu jël Talib loolu la mooy wax ne for us to put our house in order ndax ñoo ñu mën a stay su fekkee ne pour yow mer juga su fekkee yow loolu moo nekk to put our house in order kon ñun suñ house bi na continuer di mess suñ house bi na continuer di mess we don't even care we don't want to make it orderly we don't want to make it orderly yes su fekkee yow loolu moo tax nga yuuxu nii loolu moo dee lakka sa yaram bi mer man foog naa nga jël ndox bu sedda rek moo tax tey ngeen nekk si internet bii nii bu ko rey nit ñi bu ko sonal nit ñi waaye Gambien si dañ du ko si bato ñun ñu ngee dem dina des gannaaw ne Gambien si ñëpp a pare ñëpp a pare yéen ñooy rek a des si gannaaw fu mu ne jamono bi yéen a fili yéen rek a des si gannaaw because yéen ngeen ne doo leen dem da ngeen a costé benn place tati yéen xam nga juka man foog naa ne dafa war a delloo xelam bi tuuti dafa war a relax gis nga mer boobu noonu dafa war a relax because daf dee wax ba di wax si gannaaw xelam bi like du dee ànd ak xelam bi suy wax du dee ànd ak sagoom suy wax mer juga bul fàttaleku ne UDP ñun kenn mënut a dem nga bàyyi ñu gannaaw so bul toog foofu noonu di mbaamal sa boppa di wax ne Gambia yëpp a nekk di dem yéen UDP yéen a des si gannaaw bul nekk foofu di mbaamal sa boppa because yow mbaamal loo fi kenn sa boppa nga nekk di nax sa boppa nga nekk di mbaamal gis nga dëkk boobu noonu ma wax la mu leeraati si sa noppa yi ok ñun fuñ bokkut du dem si dëkk boobu as far as politics is concerned as far as yéene Adama Barrow ñun fuñ bokkut du dem loolu mer du la trial nga dugal ko si sa bopp léegi da nga ñaawal sa akara So is UDP a Congolese party?
déedéet yow mënuloo wax noonu tara te nga wax te li nga wax mu nekk dëgg obviously yow sa boppa sax wax nga ne fii nii li nga dee wax da nga dee ñëw di tarararara for hours li nga dee tarararara loolu du mën a nekk dëgg léegi pour nga correct foofu noonu yaa ngi wax ne te li may wax yëpp dëgg la no you cannot outsmart us mère Juka naanal ndox bu sedda naanal ndox bu sedda so sa tarararara bi yow sa boppa nangu nga ne da nga dee ñëw da nga dee tarararara and there is no way on earth yow nga ñëw di tarararara te li ngay wax yëpp mu dee am fayda li ngay wax yëpp mu dee am sense it's impossible so li moo la wax ne yow li ngay tarararara rek si plateforme boobu noonu that Dabo must go platform aka Barrow must go platform li nga dee tarararara foofu noonu doo fa dee wax dara loo xamante ne dëgg la doo fa dee wax dara loo xamante ne dafa ànd ak substance li nga dee wax foofu noonu yëpp léegi moo nekk naka ngay yaaxee UDP moo nekk naka ngay tanisee the image of our candidate te yow da nga tuuti pour loolu moo wax la loolu da nga tuuti you are too small for that Mère Jux xanaa saaga waat kay yow ñaata yoon nga ñu saaga nga de xam nga daf dee wax ba pare di contradict boppam yow yaa toog si plateforme boobu noonu nga ooyee entire UDP or the entire 𝒂𝒐𝒊𝒏 supporters yi yëpp ne xeli jaam lañ amee xanaa saaga loolu weesuut ko yow doo ñu mën a saaga ba mu weesu loolu doo ñu mën a saaga li weesu loolu there would be no insult li ñu mën a saaga li weesu loolu na ñun xeli jaam lañ amee so rude and arrogant so rude waaye yow yaay toog fii ni di wax ne waaw yow doo dee saaga are you kidding me naka la 2023 from 2023 to 2025 mu nekk 4 years naka la loolu mën a xapu de we are emotionally, physically, we are when it comes to Gambia. Down you. So I déedéet Mère Juka bàyyil waxi ko boobu laka nag waxi ko boobu laka nag bàyyi ko nag boobu nag boo ko waxee nag suñu xel bi si yow la day dem de bàyyi loolu bul mook sa boppa yow bàyyi ñun ñu mook la waaye yow bul mook sa bopp waxi ko boobu laka moom boo ko waxee rek suñu xel bi si yow la mooy dem because nga Farbara Jahon Pasuse fii la la ooyee ko boobu laka aga Farbara Jahon Pasuse fii la ooyee ko boobu laka so waxee affaire ko boobu laka rek man suma xel bi si yow la day dem bàyyi loolu yow tamit bàyyi loolu bàyyi ñu mook la yow bu mook sa bopp ko boobu laka bi kay fii moom yow la alors que ma ne ko Farbara Jahon Pasuse mu ne yow yaay ko boobu laka bi mooy li ma leen wax doo leen ma gis ma saaga fen du ma toog di taagal fekk ñëpp waaye dinaa leen wax ay bal yoo xam ne xoolal ma kii wax nii Mère Juka mu ne moom mooy yaax suñ parti bi moom li mooy wax loolu mooy affect suñ parti bi Mère Juka yow man xaw ma kii fan la dee teg boppam xam nga kii she is the most delusional human being as far as this Gambian politics is concerned xam nga li tax
kii moom dafa foog ne moom Gambian politics si loxoom la nekk moom fi ko neex la koo teg lim bugga loolu noonu la mooy doxee ni ko bugg du doxee noonu kii dafa delusional boo xamante ne sax xel sax mënu koo imagine Mère Juga yow da nga war a dem ñu check la I'm sorry and this I'm not being mean why I think something is wrong with you because you should help ne your Gambian politics you are the police of the entire political space of the Gambia yow yaa war a police ñëpp muy political parties muy activities muy lifin num tuddaati muy you name them whatever group civil society groups la bëggoon a wax sax yow su fekkee ne yow da nga foog ne yow yaa war a contrôle ñii ñëpp yow maire bu mel ni yow nga toog America foofu noonu yow nga ne da nga contrôle the entire Gambia you cannot be more delusional than that te suy wax daf kii wax with confidence di wax ko moom dëkk boobu noonu moo ko moom wala si loxoom lañ ko teg li ko neex moo fa war a dox lim bugga loolu moo fa war a dox this girl something fundamental is wrong with this girl no du girl sax mère la I'm sorry waaye léegi foo gis ñuy wax waxi UDP ñëpp dañoo ig ku nekk dafa war lu la saf yéen barki di ma xaw ma démb la xaw ma barki di ma Soti Jammeh am na luñ ma yónnee Soti Jammeh ban volume la is it the volume is it the volume of the audio wala man suma boppa man suma volume bi la is it the volume of the audio wala man suma boppa sax suma waxee la volume bi dee wàcc please let me know bala may continue wala ma change kii bi guys is it the volume of the audio wala man suma boppa oh it's okay now okay thank you man the audacity of this girl man the audacity bi ma am kii billaay kii boppam bi correct so pour moom moo ñu gën a am xam-xam moom you know kii wéerut dëgg wéerut so kii dafa foog ne moom dafa am xam-xam boo xamante ne moom mënut a waxtaan ak gars yi UDPians wala di wax ak UDPians I swear to God Mère Juga yow man ak yow su fekkee ne dañ toog di wax on policies rek on policies nekkut ni toog ni di saf laameñ di péré comme yow sax ni ko waxee nga ne noonu nga di waxee di péré di dem rek waaye ñuy wax with substance yow man mi gën a tuuti si UDP sax you can't even stand me xanaa lan moo la dee jël bi nga dee call suñu leaders yi in the UDP di leen laajte about Gambia's loans and IMF dealings with the Gambia World Bank and the grants and loans yi nga xamante ne moo dee dugga Gambia soo ñëwee on Facebook wala nga ñëw on TikTok di read those lists or those information yi nga xamante ne da nga dee call suñu executive di ñu la koy wax nga ñëw di read loolu noonu xanaa loolu moo la dee jël nga foog ne yow da nga intelligent yow loolu moo la dee jël ba nga foog ne yow da nga intelligent you know nada comme ni ngeen ko dee waxee sax yéen seen boppa foofu noonu sax you don't know nada yow dara nga xamut
xanaa lan moo xam nga nit ñi duñ ko dee laajte lan moo tax maire Juka léegi xam nga ne maire Juka balaa UDP balaa Talib ak gangam bi nii di def seen jikko bu bon boobu noonu maire Juka was every time on social media di wax di code figures waaw IMF ni la ñu may World Bank li la ñu may IMF li leen wax du gën a fele génn fele suñ loon bi nii la li fi ne dafa am projet bi ñëw fii nii du gën a fele génn na fele da ngeen ko dégg muy wax di loolu you know what because fi mu dee jëlee information bi foofu moo tëj ñi ko dee jox those informations foo ñooñu ñoo tëj seen bunta suñu executive members yi la dee call te man xam naa ñim dee call xam naa ñim dee waxal ñooñu la dee call ñoom ñoo ko dee lecture ñoom ñoo ko dee wax lii yëpp one by one su boobaa nag mu ñëw toog on social media mu def boppam comme moom moo dem mu research lii yëpp mu ñëw on social media mu def boppam comme moom moo dem mu uti lii these informations ñëw di ñu ko wax fekk ñun ñu xam li ñu xam ba pare moo tax ma ne la yow fi nga foog sa boppam yow jegeñuloo foofu sax fi nga foog na sa intelligence foofu la aga yow sa fi intelligence jegeñul foofu sax ñun we are far ahead of you xam nga gis nit mu laa bàyyi si biir nga foog ne yow yaa si nekk wala nga foog ne yow si li nga nekk kooku xamul ko ñun ñoo gën a xam fi nga dee jëlee information moo tax léegi bu Talib jàmfaaye UDP mu dem ñun suñu executive yooyu noonu ñu ne la fii déedéet bunta bi close nañ ko right we are not communicating with you anymore léegi da ngeen ko dee dégg muy jël muy joxe those figures because he doesn't even know the source xamu figo yooyu noonu sax fan lañ dee jógee ñun suñ experts yi suñ executive members yi fan lañ dee jëlee those figures sax xamul ko su demee even on IMF seen website bi wala World Bank seen website bi sax she cannot find out these figures for herself she cannot just collect all these data for herself mun ko so moo tax léegi mu abandon loolu yëpp doo leen ko dee déggat léegi muy wax go back to her old videos fi nga xamante ne su commencé fii nii Gambie ka am na Gambien si du gën a fele gën a fele xaar leen ma ñëw wax leen ka bu am xam ngeen government bi ñaata moo dugg si dëkk boobu noonu gën a fele xam nga da ngeen yéen a ngi fàttaliku go to her dem leen TikTok seen TikTok page bi da ngaa gis ne loolu was way back balaa Talib di def yëfi jam faayam bi now she cannot quote those figures anymore because so fu mu ko dee jëlee moo nekk from our executive members ñoo close that gate moo tax léegi empty head am bi léegi mënu see génnee dara lu dul tapas UDP saaga UDP saaga suñ membership bi saaga suñ leadership bi saaga suñ candidate bi wax ñu wax ju bon bu nekk because moom gémmiñam dafa salte ñun nag duñ dem sa level di wax yeneen kàddu yoo xamante ne yow da nga ko dee génne sa gémmiñ di ko wax waaye nag fii lañ laa teg di teg li nga nekk di wax nit ñi dégg ko because soo ñëwee fii on Facebook nga ñëw binda def sa boppa ne victime nga def sa boppa ne nit ñi ñoo leen di attaque def seen boppa ne comme UDP ñoo leen di attaque te fekk du dégga soo leen demee TikTok da nga naa nekk foofu noonu 5 hours 6 hours di wax si UDP rek di castigate UDP rek moo tax ma ne léegi man su ma laay laal wala may wax seen mbir fii laay ñëw Facebook ma dugal ko fii bàyyi ko fii nit ñi déglu ko parce que seen manipulative tactics boobu noonu du work di jéem a blackmail nit ñi su ko defee ngeen naan wax UDP ñoo dee saaga UDP ñoo dee def pour ñun ñu mun a give up ñu bàyyi leen ngir ne lan nit ñi dañoo foog ne nit ñoo dee saaga su fekkee ne loolu ngeen dee ndax seen boobu kon yéen pareangu leen
Okay, in Jiga, Mr. Mom, this and never you'd make a poor. Ki moy benen apparenti am bi nak Mam Lisa moy Mam Lisa moy first apparenti am bi nak hadi kinte mu nekk the second apparenti Mam Lisa ki apparenti am la de ki mom We don't care about age. Tell us how you this platform being about age. Why you so naked they gonna talk? I again talk. gis ngeen Mam Lisa tamit li moy wax mu ne ñom duñ dé tok si aka Barrow Must Go platform di wax eji ba Ousainou bi that is absolutely untruth. That is absolutely untruth. Mam Lisa mag nga yeen ñaata yoon ngeen tok ci sen platform bobu nonu di ridicule His Excellency Ousainou Darboe because of his age nit ñew tok ci platform bobu nonu sax mu ne man suma noppa mako dégga mu ne His Excellency Ousainou Darboe su démé living campaign sax du delu ci on your platform. And that very day, you people were talking about his age and his health. Bi nga xamantene sax da ngeen wax fofu nonu yépp fen la amut because yeen gënu leen a wér His Excellency Ousainou Darboe gënu leen ko wér. You are not more healthy than him. Xana lan mo leen dee na li ngeen dee mere pere si internet bi loolu mo leen dee na seen laamen bu saf bi mo leen dee na. You guys are sick. Mam Lisa, for you to come and sit down here ne ngane yen do leen dee wax age Darboe, that is absolutely untruth. Waxulo dega. Thank you, lady. We have the audios. So tell gis nga li motax nak ma dee play gas and audios yi because ñi dañoo def dara tey dañoo def dara tey suba ñu ñëw ñu ne ñoom defuñ loolu waxuñ ko. That is how nasty these people are. That is how misleading these people are. That is how manipulative these people are. More than man, ma dey play guys and audio. Nekkul ne dama dey play guys and audio di fii dama ko dey enjoy de no. Dama ko dey play pour nit ñi ñu dégg ko seen boppa si seen own gaming. Because ma ñëwee fii ma ne mère Juka lii ak lii la wax. Apprenti Mam Lisa lii ak lii la wax. Apprenti lady kii nu mu tuddati lady déedéet yow doo apprenti. Apprenti Hadi Kinte lii ak lii la wax. Su ma ñëwee fii ma wax loolu gaa dañ koy weddi because dama xam ñi seen gaming bi lu soo see dee wax ne daa kalantale dinañ ko dinaay ba tëdda si suuf dinañ ko bañ ba béréngu si suuf moo tax man ma dee play gaa seen audio yi si fii ñëpp dégg ko now you see Mam Lisa mu ngi wax ne ñoom duñ dee toog seen plateforme di wax age Darboe li nga xamante ne du dégg according to our age, mooy li Juka wax. Te yéen ngeen ne yéen seen leader di ngeen bëgg a teg kenn bu wax age am ñun bëgguñ koo jooj according to age am beroo ma ko sax mu ànd ak wér ak wérle. What is the problem? What is wrong with some of you guys? What is wrong? Man mënuma understand. Yéen nit ñi am nañ seen platform. Yéen a ngi programme seen boycott. Kon wax naa ko ba ñaan leen li lay war a suuli. Boycott leen ñu. Dem leen seen yoon. Bu leen lifin yow mi tudd nii yow ñëw nga. non Mam Lisa boycott bi xaw ma kan moo leen wane daf la naa boycott de waaye du man moom du ma leen mën a boycott loolu moom génne ko si seen boppa bi apprenti Mam Lisa boycott moom génne ko si seen boppa bi mère Juka man du ma leen musa boycott xam nga su ma leen waree boycott sax xam nga kenn laa leen a boycott soo leen bàyyee suñ parti bi ngeen bàyyi suñ parti leader at all boobu dinaa leen mën a boycott waaye en tant que yéen bàyyi leen suñ parti leader di castigate suñ parti leader di castigate suñ parti man duma leen boycott because I need that information bi ngeen dee toog foofu noonu di wax si suñ parti bi fen bi ngeen dee teg si kaw suñ parti bi fen bi ngeen dee teg si kaw suñ candidate bi I need those informations those voice message recordings I need them
pour ma ñëw play ko fii woon askan bi li ngeen dee wax seen fen yi nga xamante ne moom ngeen dee fen si plateforme bu noonu ma ñëw teg ko fii nii ñëpp dégg ko so I will not boycott you moom du ma xaw ma kan wax ne dafa leen a boycott de waaye kooku xëy na sax kooku sax daf leen boycott ba pare but certainly not me and pour mu leer man du ma leen musa boycott déedéet because man like I said dama need si kaddu bi si seen own gémmiñ te su ma leen boycotté naka laay mën a amee kaddu yooyu noonu si seen gémmiñ so I'm not going to boycott you xaw ma kan moo wax ne daf leen a boycott sa account bi private dem naa ma ci sa account bi yaa ngi ko def private waaye ñoo nga comment either you are UDP or NPP so you see ki leen dugal si wax ji yëpp ki tax gaay di wax saaga di castigate UDP nii yëpp ndekete kooku was a fake profile kooku accountant bi sax was private waaye yéen a ngi dégg si gémmiñu maam Lisa mu ne kooku xëj na mu nekk UDP ou NPP waaye xam nga maam Lisa li mu wax noonu sa garaawut because moom at least moom si ñaari lifin la ko teg mun naa nekk UDP mun naa nekk NPP because ñooñu leen gis as seen rivals waaye comment listen to maire Juka si boppam moom li mu wax moom waxut li maam Lisa wasa de moom mu ne déedéet UDP la sax UDP la account boo xamante ne fake account boo xamante ne yow you cannot trace anybody ki nekk si gannaawam nga ne UDP la te loolu mu jar nag ngay castigate the entire UDP loolu mu jar nag ngay castigate our leadership si account boo xamante ne fake account la yéen a ko déggal seen bopp de yéen a ko déggal seen bopp fake account moo tàngal seen yaram nii ñoom amuñ benn evidence ne kooku UDP la amuñ benn evidence ne kooku NPP la or whosoever is behind that lifin nu mu tëddati account boobu noonu waaye ñoom jël nañ ko ñu jébale ko UDP by force léegi ñoom su ñëwee di tontu si loolu noonu ñu ne UDP ñu ñoo attaque yow fake account mun na laa attaque wala mu wax la dara loo xamante ne daf la naxari yow nga jël loolu nga jébal ñu ko nga ne ñun ñoo ko moom wala nga ne kooku si ñun la jógee ba tax yow nga sànni kaddu bu bon boo xamante ne moo nekk si sa gémmiñ bu xesaw boobu noonu nga ñu koo sànni ñu ñëw pour tontu loolu nga ne déedéet ñun ñoo la bëgga ñun dañ leen bëgg a silence wala ñun dañ bëri problème wala ñun dañ dee bëgg saaga nit yi te yow nga saaga ni si kaw loo xamante ne doonuñ ci dara xamuñ ci dara ki nekk si gannaaw account boobu sax ñun xamuñ ko man what I do is man account bi nga xamante ne su ma bëggee xam ñoom seen biir account yu nga xamante ne moom laa di duggee si seen that is not even a fake account loolu du fake account sax koo xamante ne you really know li nga xamante ne moo nekk real account xam nga ne loolu du fake account because man account boobu noonu dama dee egg si platforms xëy na ñoom ñoo ko xamut man dama dee egg si platforms di wax ak account boobu noonu ok waaye comme que ñoom xamut dama dee mën a dem foofu noonu ma toog si suuf di déglu gars yi di castigate suma parti and suma parti candidate ma record leen waaye here's the thing nit koo xamante ne wala account boo xamante ne yow xamuloo fu mu jógee xamuloo kooku ba façon nit la nga ne kooku lim la wax wala daf la wax bu bon because waxuñ sa kooku lan la binda waaye kooku xam naa ne merloo na gaay léegi boobu ñu jël ko ñu jébal ko UDP by force UDP ñoo ko moom by force UDP la jógee yéen a ngi gis léegi ñun ñooy problème bi wala ñi ñooy problème bi yéen mi nga xamante ne ay nit yi dégg ngeen léegi ñun ñooy problème bi wala ñi ñooy problème bi on continue su nekkee ne góor nga yow da nga war a jël yaa ngi dégg xam nga man du ma dee tuumal ñii li ma wax rek si seen gémmiñ bi laa koy si seen gémmiñ bi foofu laa koy génnee yéen ngeen dégg ko seen bopp dégg ngeen maire Juka mu ne du benn NPP UDP la by force moom def na ko UDP by force
def na ko UDP by force yéen a ko dégg si gémmiñu maire Juga. Malifina fi audio. Guys, I don't know. Balalema, Harlema. Let me find a resolution. Let me know if it's okay. Dede, yan bulen bulen tayal yan gay mom yan bulen tayal yan continuer len di ñew di castigate UDP continuer bulen ko baye continue ñu nak yeen wala man ak yeen wax naa leen ko fii guys xaale ma lifin audio I think guys baala leen ma de foog naa am na ku ma call moo tax suma lifin bi mu low I don't know I think loolu moo nekk reason okay guys baala leen ma With our significance on others, sa account be private. Dem na ma check sa account bi. Yang ko def private. Why ñoo nga comment? Either you are UDP or NPP. So su nekkee ne góor nga. how is the volume Yow now da nga war a jël si account bi. Moo am problème ni time NPP. Ñoom ñëpp UDP leen. Jenn kat ñoom ñëpp UDP leen. Ma jël sa account bi def ko private.
ñoo fii di wax ay affaire daal na saret yéen ngeen ne doole ñu seetaan ak ñu ne alhamdulilah ñu ngi toog fii ñu ngeen wax naka la xadee ngeen depuis xadi yow bi ma buñ commencé li ma wax mooy daxatinaati xadi léegi dañ am pour neexal ko pour ñu ñëw PMT because mu ne dafa taay and which is true it is exhausting ñun am nañ ñu neen ñoo toppatoo fi mu nekk ni soo leen ko gisee léegi sa gars yi dañ soona di ñu ne ma ñëw nañ moo ne apprenti tey ñu ñëw apprenti ñu ne dañ soona léegi maire Juka apprenti am yi ñu ne dañ soona waaye maire Juka mu ne ñu moom soonut nag mu ne moom te moom du soona waaye apprenti am yi nag apprenti am yi ñu ngi jooy de ñoom ñu ne dañ soona ñu ñëw du ñëwati because next weekend is Thanksgiving weekend la so lii yëpp ñu ngi seet lan moo tax ñu ñëw di toog fi Gambia moo ñu ko waral. The reason why we are doing this, even though it's exhausting, even though you get neglect in family, see, with our significance or others, you pull talk for bring awareness, pull make sure the Gambia see to you doing a big maker, you can see, yen so naked, yen parallel for the change. Okay, when you walk out, you Gambia, then you unit, then you yakamti. Then you unit, then you yakamti. Lady, you are digging a little somebody. ñu ne ñoom Gambians yi ñoo leen yónni te Gambians yi dañ yàkkamti so basically ñoom ñoo nekk they are the mouthpiece of Gambians gis nga ñii lii laa dee wax ne ñii dañ delusional ñii dañ over delusional ñii ni ñii dee xelaatee wala ñii duñ fuñ dee teg seen boppa man fooguma ne ñii seen boppa bi sax correct na yow entire Gambia moo leen a jox seen kaddu yi pour yéen ngeen di nettali seen kaddu xam nga lii su ma ko waxoon léegi xam nga lii su ma ko waxoon si sa plateforme da ngeen defoon ne caaxaan la su ma waxee ne gars ñu ne ñoom Gambians yi ñoo leen yónni Gambians yi ñoo ñuy yónni ñun du suñ kaddu Gambians yi ñoo ñuy yónni Gambians yi ñoo ñuy wax ne bëgguñ dañ bëgg a winnable candidate waaw bëgguñ paa bi du nga defele génne na fele ñu ne Gambians yi ñoo leen yónni loolu tamit. So now, you all can hear it from apparently Mam Lisa's own mouth. Mom si bopa mu ko wax. Na Gambians yi ñoo leen yónni. Te yàgg nañ di xaar Gambians yi. Astagfirullah. Suñ toogee fii di seet naka la ñoo demee forward mu am ay ñoo xam ne doomi berket le ñëw si plateforme bi yéen mi ñëw fii lay wax la. Yéen lay ooyee doomi berkele bala ngeen ne dem na naan ne maam di sama ne yudi gaa yudi fii doomi berkele ni ngeen mën a toog di twist boodi nit ñi. No, do affaire yi sa yuri bi nga koy wax sa de. Why the fact that sa yaa ngi wax that condescending word towards people loolu sa problème la maam li sax because yéen a dee toog di wax ne yuri bi ñoo dee saaga yuri bi ñoo dee wax nit ñi wax ju bon waaye yow yaa ngi ne di wax ju bon fii nii even though nga ne waxuloo ko UDP yëpp ñi dee dem si seen plateforme bi ñooñu nga ko nekk di wax waaye ndax ñooñu dem si seen plateforme bi rek jar naa nga la naa wax those kind of condescending words ay doomi tuxi duuna wala ay doomi nangam ndax loolu jar na nga wax ñooñu nga leen a ooyee façon tur yooyu noonu ndax jar na ko ba here's the thing lii ngeen dee def di saaga nit ñi si seen plateforme di wax nit ñi wax ju bon si seen plateforme soo ñëwee Facebook ngeen def seen boppa saint ngeen def seen boppa comme yéen a nekk victime people nit yi ñoo dee dem di leen attaque nit ñi ñoo leen dem di leen dee tooñ when actually you people are manipulators ngeen dee bëgg di blackmail nit ñi man xawma keneen de waaye man seen manipulating tactics yi nii ak seen blackmailing tactics yi nii man moom du work si man impossible. yéen mi ñëw si plateforme bi lay wax di ñëw di comment ngeen nekk ay doomi berkele ñëw fu nit ñi toog di wax ay jigéen di wax ngeen ñëw ne da ngeen ñoo distract yéen da ngeen tuuti si loolu yéen mi ñëw fii ne da ngeen ñoo distract. lu si andi waxi jigéen you see xam nga suñ demee bañ jaaxle they always want to play that gender card xam nga wax jii nii this is not the first time gaa ñu ngi koy wax maire Juga tamit amoon na kero tamit si man la nekkoon sax di wax waaw ne ñëw fii yéen góor lemba ngay lifinante ak jigéen ñi du ko defee génn na fele
you know what suñ amutee leneen lu ñuy wax soo leen debunké bañ xam ne léegi amuñ no other way fu nga xamante ne foofu la gaay mën a jaar bañ manipulate foofu la gaay de invoqué nag seen gender card bi nag waaw ñun jigéen lañ ñu gën a fele génn na fele waaw yow góor nga du gën a fele génn na fele what does that have to do with politics? What does that have to do with politics? What does your gender have to do with politics? You are talking about Gambian politics and I'm talking about Gambian politics. Nga because man góor la man waruma wax ak yow wala man waruma la counter si sa fen yi nga xamantene mom nga buga jël di tilimal man suma parti bi ak suma candidate bi because yow jigen nga ma baye la nonu nga dem ak lolu mu jaala ma baye la just because yow jigen nga rek ma baye la sa message bobu nonu mu jaala unfiltered. Yen musulen sa billahi yen musulen li musulen ko gis ah yeen ngeen ne do leen dem kenn du dem Gambia nak dafa dem di yakku ya inshallah rabbi ñun baro lañ fa bëgg non ñun waxuñ ne duñ dem kenn du dem because ñun ñoo wara dem Gambia mëna dem UDP ñun ñoo wara dem Gambia mëna dem ñun ñoo mëna dem Gambia mëna dem because ñun suñ demuté Gambia du dem and that is a fact. Lulu do opinion, lulu nekul na UDP supporter la mota makay wax. That is a fact. Because UDP ñoo fi mëna gëné incumbent wala ñu boka si ñoy gëné incumbent. If not, it is not happening. That is our political reality. That is our political reality. Te yen li ngeen nangu ta li ngeen baña nangu nak. Te li ngeen nekk di wone ñun ñu ne keneen du dem ñun duñ suñ demuté keneen du dem. No, that you are actually contradicting that sentence. Yo li nga wara wax mo nek ne yena wax ne yen so len tamut UDP tam du dem. Yena wax ne His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏 su waré dem kon yen ñun ñep ñu ñaaka dem. Lolu moy degal because si xex bobu ngeen nekk. Depuis kéro bi nga xamantene pa bi wax na ne dafa declare intention am pour apply for UDP's flag bearership. Depuis kéro ngeen commencé. Depuis kéro ngeen commencé di xex pa bi. Depuis kéro ngeen commencé di castiger UDP. Because li xew xam ngeen ne depuis kéro la talib depuis kéro la chansam yeb jeex. Depuis kéro la chance talib bi jeex because His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏 du mëna taxaw indi UDP mu ne buga na place bi kenen buga place bobu non nga buga ko challenge and you expect the UDPians ñu jël place bobu nonu ayé ko His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏 ñu joko ak yow. No, that is not going to happen. Te ñom ñoo gëna xam lolu mota depuis kéro bi nga xamantene pa bi declare intention am rek kéro lañ ko ut kéro depuis kéro lañ ko ekati ki he depuis kéro la ñi ekati he against him. Wow, yow do mëna tok nga ne yow da nga declare sa intention. Wow, yow problème bi nek ci parti bi mo nga wara wax mo yow waxulo ci lolu nonu nga ne da nga declare sa intention du nga fele genn fele. Li len naxari rek moy li xew tay wala si liñ nekk ni loolu la gaay gisoon depuis démba mooy lan His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏 kenn du ko mën a challenge in that political party called the UDP. Li ko waral nag nekkul ne we don't have democracy. Li ko waral moo nekk ne nit yi trust buñ am si moom yaakaar buñ am si moom óolute buñ am si moom déggu bu mu déggul moom la nit ñi gis si moom te ñu xam ne mën nañ koo yaakaar. Lolu mota duñ ko dé toleré ak benen candidate. Lolu mota duñ ko dé toleré ak benen candidate. And that is the fact. Yow nak so buguté lolu dan yow believe lo democracy because li nit ñi buga ñu ne lolu lañ buga li lañ buga ki lañ select yow nga ne lolu du am ba tay ya nga xéss lolu. Kon yow ana sa démocratie? Yow ana sa démocratie yow so koy oyé sa bop a démocrate fan nga ko wër su féké yow nit ñi mën nañu dem through due process
through a democratic process ñu select somebody ki nga xamantene koku mo len doy yow nga ne mukk loolu du fi am te xam nga kéro waxon na fi ci Moussa Dieng because mom tamit benen mag bo xamantene la is very manipulative benen mag bo xamantene mom tamit munut ba tay mom tamit muna du nangu am diga te his hatred toward his excellency Ousainou Darboe du ko dee noba sax xanaa kay ku ko bañ a gis kay moo ko dul gis waaye Moussa Dieng tamit moom tamit beneen xéeta la beneen Hecci Darboe xéeta la moom keroog lu mu wax mu ne UDP duñ mun a am benn process boo xamante ne Hecci Darboe dafa bokk foofu noonu te mu nekk free and fair living process. Can you imagine that? Can you just imagine that? Koo xamante ne democratic right am la pour mu laajte place bu ko neex si biir parti boobu noonu koo xamante ne citizenry right am la birth right am la constitutional right am la pour mu laajte su fekkee dafa bëgg a nekk president of that country mu laajte ko nga ne kooku waruta bokk si benn process si UDP because su si bokkee nit yi moom la ñuy jël. And how is that anybody's problem? How is that Hecci Darboe's problem? Nit yi ñoo ko buga léegi man ma ne place bi laa buga nit ñi votal ma wala nit ñi buga ma wala nit ñi seen buga si man loolu naka la mooy nekkee man suma fault waaye xam nga gars seen waxi naa fi yi leen dee jël ñu buga koo twist ñu buga koo manipuler pour yaaxa xele nit ñi waaye keroog moom li ma ko wax fii nii dégg na ko toog si for the people by the people di wax ne waaw Hecci Darboe mënut a bokk si benn process te loolu mu nekk free and fair process because nit ñi moom lañ koy sànni how is that his problem? When is that a crime? When is it a crime ne man dama xam ne o dama yaakaar ne nit ñi dañ may sànnil ma taxaw nit ñi yooyu ñëw sànnil ma loolu mu nekk crime loolu kañ la musa nekk crime dund gi metti na lu nekk seet na biir Gambia su nekkee ne yéen you guys don't care about that yéen mi fi ñëw di nonsense yi nii ñeneen ñi nekk Gambia dee duum ñun ku fi toog ñun ñi fi toog yëpp none of our family members will sit down and say marché bi metti alhamdulillahi rabbil alamin sant si yàlla suñ si doon war a toogee noonu kenn si ñun du wax suñ doon toog di jooj ak according to loolu kenn si ñun duñ fi toog di wax waaw man suma yaay sonnut yaay juka sonnut yaay Hadi Kinte sonnut keneen noonu waaye de du loolu Gambia moo tax ñu toog fii di wax parce que fa lañ juddoo liñ gis dëkk nii moom lañ bugg a mu dem bu nekk biir Gambia. waa léegi su fekkee ne yow sa wax jooju noonu nga ne wax ji du loolu ne yow sa yaay sonut yaay mère juka sonut yaay apprenti Hadi Kinte yaayam sonut léegi su fekkee ne yow nga ne loolu du wax ji lan moo tax léegi ngay wax loolu lan moo tax léegi ngay wax loolu because yow sa boppa yaa wax ba wax ne wax ji sa du loolu Gambia moo tax ñun ñuy wax kon su Gambia tax ngay wax na ngay am si Gambia rek nga ne Gambia moo tax ñun ñuy wax because yow li nga wax si sa boppa keneen ak keneen mun nañoo toog ñu wax loolu si seen bopp keneen ak keneen mun nañoo toog ñi nga xamante ne ñoo nekk di gën a xeex pour Gambia jëm kanam ñi nga xamante ne ñoo nekk di gën a invest pour Gambia mun a dem kanam billahi ñooñu seen family sax moo their living condition is far more better than your family's living condition so li tax lan moo tax nga war a andi fii sa family's living condition what relevance la loolu am fii nii waaye lii yëpp dem na ñëw na suñ demee ba amuñ lu ñuy wax dañ dee saarang man foog naa ne maire yi dañ war a relax maire Juga because su ko waxee loolu daf ko dee métti te man ak moom léegi moom li koy métti rek laa koy wax duma ko saaga de waaye li nga xamante ne loolu mooy duga ba si yaxam bi loolu laa koy wax donc léegi nii comme que léegi xam naa ne maire Juga bi moom daf ko dee lakka boobu moo dee boyal li fi naan bi blotam bi maire Juga rek laa koy ooye ak ñaari apprenti am yi mooy apprenti maam Lisa ak apprenti Hadi Kinte
because loolu daf dee tàngal gaa seen yaram. You know what waxoon naa ko fii and I'll repeat it li tax ma leen a wax loolu noonu dama leen koy wax because dama gis ne ñii ay bullies lañ te man li ma xam si bully moo nekk ne a bully li garabam rek mooy nga bully ko mu xam métit bully nim dee def su ko defee loolu rek moo ko dee génne foofu. So these people are bullies because they sit on that platform every single day di bully UDP&C di bully 𝒂𝒐𝒊𝒏. So a bully dang koy bully doo ko dóor doo ko saaga doo ko def dara li nga koy def rek yow tam bully ko soo ko bullyee rek yaram bi daf dee tànga because moom xam na li tax mu dee bully nit ñi because daf dee bëgg a merloo nit ñi right because xam na ne moom soo ko defee dana ko merloo. So now mu ngi jël loolu noonu translate ko si say yow because mu ngi bëgg nga mer moo xam na ne soo ko bullyee moom dafa mer de waaye now he wants to put this to you wala daf ko bëgg a inject si yow moo tax mu lay bully. So what you can do to stop bully is to bully them back. Bully dang koy bully soo ko bully wul rek moom dara du ko dee faj dara du dee tax mu bàyyi. You got to bully him or her ba moom tamit moo xam ne dëgga bully ñi la métti wala bully dëgga daf dee dugga si yaram and that you can see si ñoom naka la dee mer juka di other day bi ma commencé di ko wax mer juka kii dafa toog si plateforme daf dee wax ba di bugg a fata foofu laa xam ne dëgga fi ma laal foofu la foofu laa xam ne dëgga fi ma laal foofu la bully loolu rek la bully doo ko wax dara ba mu ko dégga doo waxtaanaa moom ba mu ko dégga doo ko advice ba mu ko dégga doo ko saaga ba mu ko dégga doo ko dóor ba mu ko dégga bully ko bully danga koy bully. That is the reason why we're sitting here talking. It's not about that. ñun ñu fi toog ñun ñëpp aaye nañ ñu wax man boole nañ ma suma yaay ñaata yoon suma yaay daf ko bañ bay jooy dem boole ma suma tante boole ma suma brother seen thing ha diggante ak keneen ak keneen ñun waaw yaa suñ la boolee ak sa parents yi loolu man ñun loolu daf di suñ affaire after all fii ku fi dee wax rek foog sa critics yi wala ñi nga xamante ne de against you foog ñu jéem a try that way as well man barki démba rek la nit call suma elder brother koo xamante ne taalib la dee support dafa call suma elder brother dama am li ma binda on Facebook rek mu dem mu screenshot loolu waaye thank God man li ma wax suma mag kooku dégg na loolu te kooku li ma wax dégg na ko dafa jël suma screenshot bi rek because moom taalib la dee support te li ma nekk di wax I was addressing ñi nga xamante ne ñoom taalib propaganda platform aka Barrow Moscow ñoom mer juka ñoom laa doon adresse kii dafa screenshot li mu seen ko suma mag daf ko screenshot mu seen ko suma mag waaye moom leena la xamut that is not the way to silence me no waaye ñoom léegi ñoom mun nañoo toog seen plateforme di jéem a jooy si kaw loolu ne gars yi waa ne di ñëw dee call seen parents yi di lay wax nañu noppi dugga na fi génn na fi guys, let me oh okay so ñi seen problème bi dem na ñëw na this aka Barrow Moscow platform taalib propaganda platform seen problème bi dem na ñëw na ñu ne lu tax UDP defuñ taalib bu nekk suñ flag bearer ñoom depuis
wax naa ko fii depuis 𝒂𝒄𝒄𝒏 bi mu génn nekkul ne sax buñ ko sélecté nii de wala buñ ko électé nii de mu nekk suñu flag bearer si la coow bi commencé si ñii de non xëy na yéen ñi nga xamante ne yéen ak si Facebook bi yéen yëgu leen ko woon and that is why léegi ma commencé di andi ñii si Facebook bii nii di leen weñe fii nii ndax yéen ñu nekk Facebook bi tamit ngeen xam leen waaye ñi nekk on TikTok ak ñi nga xamante ne dañ doon déglu gaay seen plateforme si ñooñu xam nañ ne ñii seen xeex bi commencé wu tey everything was cool and dandy between them and the UDP because time boobu noonu ñun sax dañ dee dem si seen plateforme gars yi di ñu embrace di wax ne waaw in fact this Juka si boppam moo ma wax ni maire Juka si boppam moo ma wax ni di yow deel ñëw fii Bambas yow deel ñëw fii yow mun nga wax yow sa wax bi dugal na fele génn na fele di ma jéem a lifin that time they were new on TikTok in 2023 so dañ daan dem foofu noonu di waxtaan foofu noonu di wax affaire yi Adama Barrow naka la nekk di yaaxee suñu dëkk bi and everything li nga xamante ne opposition si loolu lañ dee engage naka la ñoo mën a defeater di incumbent right so ñu naa ñoon we had that relationship boobu time boobu noonu waaye ndeketi woo ñun suñu relationship boobu noonu ñun dañ foog ne ñii because ñoom ñu ne ay independent leen ñoom farlewuñ fenn waaye liñ bëgg rek mooy Adama Barrow mu dem ñun ñu foog ne kon ñun ñoo bokk di seen joli parce que ñu tam dañ bëgg Adama Barrow mu dem donte ne ñun dafa am political party bu ñu nekk di support waaye dañ bëgg Adama Barrow mu dem yéen tamit ngeen bëgg Adama Barrow mu dem so ñu ne ok lii kon ñii mun nañoo liggéey ak gaay man ak suma collègues yi time boobu lañ dee dem si seen plateforme di leen engage gars yi tamit di ñu embrace woo di wax ne waaw ok yéen de leen dee ñëw fii de leen dee lii su fekkee ne dama ko teg si kaw Juka yàlla lu may uti yëpp ma ñàkk ko Juka si boobaa moom ma wax lii Bambas yéen de leen dee ñëw fii de leen dee ñëw ok ñu dee dem foofu noonu ba early this year wala bi nga xamante ne si la affaire yi di flag bearer coow bi commencé woon in the UDP ma gis gars yi di jël site from there la understand de ok kon ñii seen lii bi yëpp dem na ñëw na taalib lañ nekk di farlen because time boobu noonu balaa coow bi di egg gars dañ daan wax foofu noonu gars ñu ne ñun partisans yi ñun mi nga xamante ne dañ bokk ci political party buñ dee wax foofu noonu suñ agenda wala buñ dee jaay foofu noonu suñ agenda because li tax moo nekk ne ñoom they are independence te ñoom ñëpp lañ fa nekkal they are there for every opposition party so keneen su ñëwee di jaay foofu agenda keneen ñëw di jaay foofu agenda dafa andi that conflict of living discussion and man at the time ma ne waaw that's a fair deal comme que ñoom independent leen so ñoom suñ ñëwee fii buñ wax suñ agenda wala di jaay fii suñ party agenda that's okay I think that's fair so basically li nga fa dee def moo nekk de si Adama Barrow lañ dee wax ñu wax yaaxu yi nga xamante ne Adama Barrow loolu la nekk di def ba coow bi commencé ma gis gars yi di jël site yi taalib foofu laa njëkk a understand ne ñii taalib lañ bëgg a UDP mu def ko suñ flag ñu def ko suñ flag bearer gars yi jël site yi taalib ñuy castigate yangs ak supporters am yi so now man at the time because man lii yëpp sax man lii yëpp bi mu commencé képp koo xamante ne da nga dee follow li nga xamante ne man suma activities yi on social media xam nga ne coow bi bu mu commencé yëpp I refuse to take side yéen a ngi fàttaliku bi parti leader génnoon mu ne UDP si ñu bàyyi xëccoo wante bi because li tax moo nekk ne te ñu bàyyi tamit di castigate Yankuba o Talib o Rohi because mu ne soo yaaxee Rohi dafa mel ni UDP nga nekk di yaax soo yaaxee Talib UDP nga nekk di yaax soo yaaxee Yankuba UDP nga nekk di yaax soo yaaxee Landing UDP nga nekk di yaax yéen a ngi fàtte bu xëcc daa bu waxoon loolu te man
advice boobu noonu man that sink because gis naa ne li mu wax mooy dëgga because at the time ñun xamuñ kan mooy nekk suñ flag bearer because at the time 𝒂𝒊𝒏 waxangut intention am ne dafa ron wala du ron yaa yéen a ngi understand time boobu su demee interview suñ ko laajtee daf dee wax ne time bi soo joti dina wax ok so now comme ko kenn xamut kan mooy nekk di flag bearer man dama dee wax ne ok ñii xëccoo wante bi nga xamante ne ñun loolu lañ nekk di def nii wala ñii di sànni kaddu fële ñii di sànni kaddu fële léegi ñun suñu waree select any of these people mu nekk suñu candidat fekk yéen tilimal ngeen ko ba pare naka lañ ko mën a jaayee dafa difficult so I bought into that advice of His Excellency Oloyun Darboe ma gis ne that was a very very good advice bi nga xamante ne you know for me it was wisdom okay man I refuse to take side I was neutral at the time so dama dee continuer di dem seen platform bi and I'm still talking about you know the Darboe Must Go platform aka Barrow Must Go platform mooy platform ñoom maire Juka bi ok may dem foofu noonu gars yi di wax gars suñ because si coow boobu noonu gars yi dañ si dee wax waaye suñ see wax duñ dee nangoo wax sayti taalib dara ma gis ne man su ma demee foofu noonu man su may wax si supporter taalib si because man dama dee wax si taw supporter yangs su ma waxee ñooñu dañ war a cool dañ war a bàyyi dañ war a lifin gars yi loolu de gars dañ ma daan bàyyi de my flow like mun naa wax site boobu noonu ba ma pare gars yi duñ ma interrupt waaye the moment ma shift dem site yi supporter taalib si di wax ñooñu tam dañ war a em ñoom Nana Keita ñoom Yunus Haidara ak ñu demee ni noonu ñoom Wali Junior fële na le the moment ma commencé di wax si ñooñu rek dañ ma nekk di dog waaw ba mbas waaye man tey kooku defu dara waaye kooku waxu dara kooku definu dara ma ne kon ñii moom pare nañ léegi wane nañ seen true colour man si laa commencé di bàyyi di dem si seen plateforme ba 𝒂𝒊𝒏 mu déclaré intention am ne dafa ron ma ne wax ji jeex na waaye ndekete man ma wax ji si man la jeex waaye si ñi moom dafa commencé gis nga 𝒂𝒊𝒏 bu mu déclaré intention am bi mu waxee ne dafa UDP suñu opiné application si moom dafa apply seen beneen lifin bi nu mu tuddati seen beneen partner bi kooku tam bokk na si seen plateforme bi mooy 𝒂𝒊𝒏 Gomez xam nga kooku dafa am the same kind of attitude moom ak kii nu mu tuddati ak maire Juka because ñoom ay nit yoo xamante ne ku nekk daf dee bugga sa kaddu taxaw si kaw ñeneen yi so ñoom ñaar dañu am that kind of the same attitude moo tax kooku demam foofu noonu si plateforme boobu du daan bari noonu waaye she was still part of them she is still part of them in fact ba léegi so 𝒂𝒊𝒏 Gomez waaye comme ma jekkali fii comme ne nu mu tuddati maire Juka moom Maam Lisa mooy apprenti Maam Lisa ak apprenti kii Hadi Kinte daf dee mun a contrôle ñooñu ay lifinaam lañ ay apprenti am lañ daf dee mun a contrôle ñoo so moom ak ñooñu ñoo nekk anko bi moom moo nekk anko bi ñooñu nekk apprenti am so 𝒂𝒊 moom time to time la dee dem foofu noonu because kooku mënuta frequent foofu noonu because moom ak Juka seen jikko bi duñ gisante ndaxte di seen jikko la gaay amee ku nekk bugg naa contrôle ku nekk bugg naa wone ku nekk bugg naa kaddu bi taxaw ok so 𝒂𝒊 bi party leader declare intention am that day si élection la Grand Bantaba amoon time boobu noonu buba moo ko doon host buba gajigo 𝒂𝒊 foofu la dem rek attaque pa bi waaw yow soo waxee ne kenn bu mu déclaré intention am lu tax yow nga déclaré sa intention yow problème bi nekk si lifin bi loolu nga war a wax waaye yow soo fogee ne li nga def nii déclaré fii sa intention su fekkee ne yow loolu nga foog ne moo jeexal wax bi jeexawul di say 𝒂𝒊 di say because depuis keroog la gars yi xam ne taalib jeexal na bu parti leader déclaré intention am rek si la taalib jeexal si la anybody du taalib rek sax képp koo xamante ne you had the ambition pour nekk di flag bearer of the UDP keroog la sa chance boobu noonu keroog la tëj because UDP supporters especially the grassroots ñooñu duñ toolaare kenn ak 𝒂𝒊𝒏 si parti boobu noonu léegi ni it's impossible so party leader
obviously moom bi mu déclaré ne dafa taxaw wala dafa apply nit mun naa wax ne kon automatically kooku mooy nekk suñ flag bearer because ñëpp moom lañ koy sànni because niñ ko bugga te nekkul ne because there is no democracy waxoon naa ko fii te dinaa ko bantuwaat not because there is no democratic in the party but because nit yi moom lañ gën a trust waxuma ne trust ñeneen ñi de waaye moom lañ gën a trust moom lañ gën a óolu moom lañ gën a gis bugaam réewum moom lañ gën a óolu moom moo gën a fee seen bot te moom lañ gën a mun a gis ne koo xamante ne dina lañ taxawal because taxawal ne lañ bu mu nekkutoon dara wala bi nga xamante ne sax mu ngi nekk di def private liggéeyam mu ngi taxawaloon nit ñi so Gambians yi o UDPNC am dat óolute si Hecci Darboe to an extent that soo leen tegalee keneen ak Hecci Darboe la ñuy jël obviously and that is their democratic right. That is their democratic right. Yo, so buggee jël loolu si ñooñu supporters ñooñu noonu that grassroots nga bugg a nangu ñooñu seen those democratic rights kon yow yaa ngi violate ñooñu seen democratic rights yaa ngi violate seen rights li nga mun a def su fekkee ne yow ànduloo si loolu noonu go and advocate for whatever candidate you want soo munee convince nit ñi baax na soo munutee convince nit ñi nga jàppa si yàlla nga xam ne loolu la démocratie wax waaye ñii ñu ne loolu du am so nee na Freda Gomez dem si plateforme boobu noonu mu ngi desperate keroog mu ngi desperate xam na ne kay moom taalib jeexal na am na koo xamante ne kooku moo ko record bi mu doon wax those words ma ñëw bi ma déglulee loolu noonu I was furious that day ma ne waaw those were very very manipulative and of course misleading statements yi nga xamante ne nee loolu la nekkoon di wax foofu noonu te mu ngi yaxa turi paa bi mu ngi tanis di paa bi tuuram bi because number one paa bi musuta taxaw fen mu ne kenn bu mu declare intention am ne dafa taxaw musu ko fen there is no record be it audio video written statement verbal anything amul benn record foo xamante ne foofu la Hecci Darboe taxaw mu ne UDP kenn bu mu declare intention am amut waaye nee na keroog mu dem si plateforme boobu di tuumal Hecci Darboe ne Hecci Darboe moo wax loolu nit ñi waaw su ñëpp waxee ne kenn warut a déclarer intention am yow yaa kan war a déclarer sa intention léegi yow ana sa démocratie yow ana sa integrity di question the integrity of His Excellency Hissène Darboe loolu gàttu my skin nag si élection rek ma dem TikTok live ma play audio am bi foofu noonu because man loolu laa dee def gaay te loolu mooy dee jékku nag ñii bu leen dee ñëw rek nga leen naa code verbally dangaa ñëw nga teg seen audio nit ñi ñu nga xamante ne ñoo la nekk di déglu ñu dégga ko si seen own gémmiñ ne ñoom ñoo ko wax su ko defee li nga leen a tontu nit ñi dina xam ne you are actually responding them in a right way kenn du wax ne da nga leen tuumal kenn du wax ne li nga leen tontu waroo leen a tontu noonu because ñëpp dégga nañ si seen own gémmiñ so I played her audio ma tontu ko foofu noonu ma debunk lim nekk di wax foofu noonu ak tilimal bu mu bëggoon a tilimal His Excellency Hissène Darboe gaaya mi jóg fele ne le waa Barrow must go now Darboe must go platform maire juka ak gaaya mi maam lii sax moo ma njëkk a call balaa gaay di dem live sax lañ ma call maam lii sax mu ne ma waaw Bambas yow li nga wax loolu kii waxu ko noonu nu mu tuddaati Nene waxu ko noonu du gën a fele génn so basically she was defending Nene maanaam moom dañ nekk si téléphone bi keroog almost 1 hour mooy apprenti maam lii sax apprenti maire juka bi mu call ma di defend Nene di jéem a lifin pour ma withdraw suma taxawaay ak ni ma dibonke Nene noonu mu ne waa Nene waxut loolu du gën a fele génn fe ma seen ko screen recording bi waa léegi bu ma ko seenee screen recording bi léegi mënut a dinaay ne Nene waxut loolu li mu wax moo nekk ne waaw xam nga
yow ki la record lii mu senal la ko nee na wax na foofu noonu li dem 1 hour hours li tax kooku jëlut li nee na wax yëpp mu sen la ko li tax mu war a kot lii rek mu jox mu sen la ko. Can you imagine? So man maa war a toog di déglu nee na li mu wax yëpp in 1 hour or in 2 hours li mu wax yëpp ma toog di déglu loolu yëpp pour war a analyse lan moo nekk taxawaay nii kon man ma domp di ma ne ko it doesn't matter nee na lan la wax foofu noonu man li ma soxlal ak li nga xamante ne loolu laa gis ne it needs to be debunk moo nekk nee na tuumal bi nga xamante ne moom la tuumal 𝒂𝒑𝒐𝒏 ne 𝒂𝒑𝒑𝒏 moo wax nit ñi ne kenn warut a declare intentional loolu amul fen du dëgga te parti bi si boppam musuta wax kenn ne kenn warut a declare intentional amul fen mu continuer di wax waaw xam nga yow suñ broda nga du nga defee génne na fi bugga maa raayam nag bugga maa raayam waaye xamut ne man duma façon nit yooyu noonu so daf ma try munut maa raayam munut maa lifin nu mu tëddaati manipulate gars yi dem seen plateforme guddi boobu noonu and they spoke about that topic the same topic waaw ki record lifin bi sax mu seral ko bambas kooku sax moo nekk naa fixa bi kooku war ta def lii dugga na fele génn na fele waaye after gars yi tëb nag topic bi gars ñu gën koo gën a yaatal ñu ne waa 𝒂𝒑𝒑𝒏 dëgga li dee wax sax dëgga la because moom warut a déclarer intentional moom li mu war a def moo nekk moom dafa war a lifin naka la mooy sotee problème bi dem na ñëw na loolu la war a lifin naka la problème bi di jeex si biir parti bi moo gën moom muy génn di déclarer ne moom dafa ron moom dafa foog ne loolu mooy jeexal problème bi waaye loolu di jeexal problème bi gis nga depuis kero ba tey ñii ñu ngi jàpp si paa bi fii ñu ne duñ ko bàyyi depuis kero so just to give you context or just to give you history about this Barrow Must Go platform aka Darboe Must Go now lii la fii affaire si yëpp fii la commencé woon seen xeex bi yëpp towards 𝒂𝒑𝒑𝒏 and the UDP fii la commencé li tax 𝒂𝒑𝒑𝒏 mu war a déclare intention am ne dafa ron because loolu yaaxal na Talib Chansa bi te ñoom Talib lañ bëgg mu nekk di flag bearer of the UDP xeex bi fii la commencé ba tey xeex bi du mun a du jeex waaye pour man ak ñoom man wax naa ko gars yi ne especially maire Duka moom mi nga xamante ne moom moo nekk gars yi seen boss moo nekk seen anko bi man ak moom lii ba 2026 incha allah December 5th man ak ñoom la en tant que bàyyiwuñ di castiger UDP and our flag bearer our party leader man I will always come for that loolu wax naa ko gars yi boobu contract la bi nga xamante ne sign naa ko and I have to execute that li tax rek may cancel contract boobu noonu mooy ñoom ñu toog seen plateforme léegi ñu bàyyi ñu continuer di sell the agenda of seen movement bi ñu continuer di jaay seen movement bi agenda bi di wax si Adama Barrow because Adama Barrow is the one that they are paying their tax money to not His Excellency Hussein Darboe or the UDP so man suma diggante ñii lii moo nekk problème bi so basically guys fii laay tëj programme bi and yeah, I think I have to close now. But I just want to thank each and every one of you for being here, especially from the start. I definitely appreciate your time that you've been here. Thank you so very much, guys. Ngal mumebe konton kal tendu kal jai ala baraka bake for being here. For what you do. Thank you guys. Allah baraka. Bye bye.